comme juridiction des droits de l'homme et aussi mandat comme tribunal arbitral, en plus du mandat initial qui lui était conféré, celui comme juridiction de la communautaire. Malgré le démarrage de ces activités en 2001, la connaissance par le public de l'existence et des compétences de la Cour demeure très limitée parmi les citoyens de la communauté. Or, à mesure que la CEDEAO évolue d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, il est primordial, voire essentiel, que les citoyens, les institutions et les juridictions comprennent pleinement le rôle et l'accessibilité de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pour cela que cette campagne de sensibilisation et cette clinique d'aide juridique vise à combler ce fossé en engageant les institutions gouvernementales, la magistrature, les praticiens du droit, le milieu universitaire, la société civile et le public ici au Cabo Verde, afin d'approfondir la connaissance du mandat et des procédures de la Cour. Excellences, honorables juges, mesdames et messieurs, je tiens à souligner d'ores et déjà que la Cour de justice de la CEDEAO, comme nous l'avons dit hier, n'est pas en concurrence avec les juridictions nationales. Elle est complète dans la protection des droits et la promotion de la justice régionale. La Cour de justice est une juridiction de premier et dernier ressort et ses arrêts ont force obligatoire à l'égard des États membres, des institutions de la communauté et des personnes physiques et morales. Ces arrêts sont définitifs et non susceptibles d'appel. Nous devons donc cependant préciser que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction d'appel des juridictions nationales, mais elle forme avec cette dernière un système judiciaire communautaire intégré. C'est pourquoi, depuis sa création, la Cour s'acquitte avec diligence de ses responsabilités judiciaires, obtenant une reconnaissance tant sur le continent qu'au-delà, et nous sommes fiers de sa jurisprudence, qui continue d'enrichir le corpus du droit international et régional des droits de l'homme. Nous voudrions donc exhorter l'ensemble des parties prenantes, en particulier les membres de la communauté juridique et les facultés de droit, à continuer de soutenir et d'interagir avec la Cour. Nous sommes convaincus que l'inscription du droit communautaire et du système judiciaire régional dans les curricula des facultés de droit permettra d'enrichir davantage les connaissances des praticiens du droit et des étudiants juristes et apprenants et agrandira la palette des domaines d'intervention et de recherche des enseignants des États membres. Nous sommes aussi convaincus que cela contribuera à étendre les connaissances des magistrats, des avocats et des parties sur l'avantage que le protocole leur accorde dans l'usage du recours préjudiciel lorsqu'un test communautaire est invoqué devant une juridiction nationale. Nous sommes enfin convaincus que cette campagne de sensibilisation et cette clinique d'aide juridique seront mutuellement bénéfiques. Elles renforceront la compréhension de notre cadre juridique régional, encourageront la collaboration entre les acteurs du droit et inspireront une nouvelle génération d'avocats et de juristes ouest-africains à promouvoir les idéaux de justice, de droits de l'homme et d'intégration régionale. Je vous remercie. Muito obrigado. Thank you very much. Merci, Monsieur le greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO. Nous l'avions rencontré pendant les réunions préparatoires de cette assise et nous pouvons vous dire qu'elle a été déterminante dans la préparation de cette rencontre. Je voudrais vous demander de recevoir à ce podium Madame Professeure Fatima Fernandez.
Bom dia. Good morning. Bonjour. Sejam bem-vindos. Soyez bienvenus. Welcome everybody. Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal da Justiça da CEDEAO, ilustres magistrados do Tribunal da Justiça da CEDEAO e magistrados nacionais, corpo docente do curso de Direito da Universidade de Cabo Verde, caros estudantes e demais convidados. É com enorme honra que a Universidade de Cabo Verde acolhe este fórum especial para advogados e estudantes de Direito, inserido na missão de divulgação comunitária do Tribunal de Justiça da CEDEAO. No momento em que celebramos o 50º aniversário da CEDEAO, a nossa instituição assume o papel fundamental de ponte entre o conhecimento académico e a prática jurídica regional. Por isso, este evento não é apenas uma sessão informativa, mas uma clínica jurídica vital para a nossa comunidade. A importância deste encontro para os nossos estudantes abre um espaço para, primeiro, mais acesso à justiça regional. Compreender o mandato e a jurisdição do Tribunal é essencial para a formação de juristas capazes de atuar no espaço da CEDEAO. Abre espaço para a capacitação técnica, a aprendizagem direta sobre como intentar ações e os procedimentos do Tribunal reforça a competência prática dos nossos futuros advogados. A nível dos direitos humanos, em que o foco no mandato de direitos humanos do Tribunal ressoa com os valores fundamentais que ensinamos nesta universidade. Senhoras e senhores, este fórum representa uma oportunidade estratégica para os nossos alunos interagirem com os excelentíssimos juízes e profissionais do Tribunal da CEDEAO, facilitando um diálogo direto que vai além das nossas salas de aula. Concretamente, permitam-me destacar alguns dos nossos desafios a nível internacional e regional, em particular para a audição dos nossos estudantes. 1. A harmonização de normas e jurisprudência. Um dos maiores desafios da justiça regional é a coexistência e, por vezes, o conflito entre as ordens jurídicas nacionais e as normas comunitárias. Por isso, é imperativo que os tribunais nacionais e o Tribunal da CEDEAO estabeleçam canais de cooperação judicial robustos para garantir que a justiça regional não seja apenas uma teoria, mas uma prática harmonizada. 2. A efetividade e execução das decisões. A nível internacional e regional, a Justiça enfrenta o desafio crítico da execução das sentenças. Não basta ao Tribunal emitir decisões exemplares. É fundamental que os Estados-membros as implementem internamente, garantindo que o Estado de Direito e a proteção dos direitos humanos sejam realidades tangíveis para os cidadãos. 3. A acessibilidade e o desenvolvimento. A justiça regional enfrenta frequentemente uma barreira de visibilidade. Muitos cidadãos e até profissionais do fórum desconhecem o mandato, a jurisdição e, crucialmente, como aceder a estas instâncias internacionais.
Superar este déficit de informação é essencial para democratizar o acesso à justiça comunitária. E, finalmente, a gestão de recursos e a morosidade da justiça. Tal como nos sistemas internos, a justiça internacional lida com desafios de recursos limitados e a necessidade de procedimentos mais céleres e acessíveis, visando uma prestação jurisdicional que responda em tempo útil às violações dos direitos humanos. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, estes pontos reforçam a necessidade técnica das apresentações previstas sobre as práticas, procedimentos e jurisprudência do Tribunal, conforme delineado no programa para este dia em que vos acolhemos. Mas também a necessidade de juntos continuarmos à procura de melhores soluções para o nosso contexto geográfico presente e futuro. Desejamos a todos uma manhã de debate produtivo e que esta colaboração entre a Academia Cabo-Verdiana e o Tribunal de Justiça da CEDEAO seja um passo firme para o reforço do Estado de Direito e da integração regional. Muito obrigada pela vossa atenção e sejam bem-vindos à Universidade de Cabo Verde. Thank you very much. Merci. Merci, professeur Fatima, vice-chancelleur UNICV. Les barreaux de nos États sont des alliés particuliers de la Cour de justice de la CEDEAO. Et nous n'aurions pas pu organiser cette rencontre sans la présence du barreau du Cap-Vert. Nous remercions le président du barreau ainsi que toute sa délégation pour leur présence. Sur ce, permettez-moi d'inviter le président du barreau à prendre la parole. Monsieur le Président. Bom dia a todos. Bonjour. And good morning. Excelentíssimo Sr. Venerando Presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO, Excelência, ilustres juízes do Tribunal de Justiça da CEDEAO, Excelentíssimo Sr. Escrivão-Chefe do Tribunal de Justiça da CEDEAO, Excelentíssimos senhores membros da delegação do Tribunal, caros e caras colegas advogados e advogados estagiários aqui presentes, Excelentíssima Senhora Representante da CEDEAO em Cabo Verde, Excelentíssima Senhora Vice-Reitora da Universidade de Cabo Verde, que nos acolhe hoje neste excelente anfiteatro, Excelentíssimos membros do Conselho de Administração da Universidade, professores, os alunos aqui presentes, todo o protocolo observado, minhas senhoras e meus senhores. É com particular honra e elevado sentido institucional que, na qualidade de bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, vos dirijo estas palavras de boas-vindas a este fórum especial integrado na missão de divulgação e clínica jurídica do Tribunal de Justiça da CEDEAO, que hoje ocorre na cidade da Praia. A presença entre nós do excelentíssimo Sr. Venerando Presidente do Tribunal de Justiça da CEDEAO, dos juízes, de toda a sua delegação, reveste de um significado profundo. Não apenas pelo prestígio da instituição que representam, mas também pelo sinal claro de abertura, de proximidade e compromisso com a efetividade da justiça comunitária. Permitam-me, desde logo, uma palavra de agradecimento sincero ao Tribunal de Justiça da CEDEAO por esta iniciativa aqui em Cabo Verde. Esta missão, do nosso ponto de vista, não é um ato meramente formal. Pelo contrário, é um verdadeiro exercício de pedagogia jurídica, de transparência institucional e de afirmação de um tribunal que existe para ser conhecido,
para ser compreendido e para ser utilizado por todos. Este momento assume, porém, uma dimensão ainda mais especial para Cabo Verde. O facto do Tribunal ser presidido por um juiz cabo-verdiano, um nosso conterrâneo, não é apenas motivo de orgulho nacional. É, sobretudo, um símbolo de credibilidade, de rigor e reconhecimento institucional do direito cabo-verdiano e dos seus juristas. Demonstra que, a partir de um pequeno Estado insular, como o Cabo Verde, é possível ocupar com mérito, com competência, lugares cimeiros na arquitetura judicial internacional. Mas esse facto traz consigo algo mais importante, que é a responsabilidade. Responsabilidade para a advocacia cabo-verdiana aqui presente, para a academia e para as instituições nacionais, no sentido de conhecerem melhor, de utilizarem melhor e valorizarem ainda mais esta importante instituição comunitária que se apresenta de forma direta e acessível aqui nesta instituição. E para a advocacia cabo-verdiana, este fórum tem um significado muito claro. Vivemos hoje num contexto jurídico cada vez mais multinível, em que a defesa dos direitos já não se esgota nas fronteiras do Estado. Exercer a advocacia exige hoje uma visão mais alargada, mais informada e estratégica sobre o sistema de justiça. Exige conhecer os tribunais nacionais, mas também compreender os tribunais regionais e internacionais que complementam e reforçam a tutela jurisdicional. E o Tribunal de Justiça da CEDEAO é parte integrante desse sistema. Não é um elemento periférico. É um tribunal com competências próprias, com jurisprudência consolidada e com capacidade efetiva de intervenção, designadamente no domínio dos direitos humanos. Por isso, importa afirmá-lo com clareza que o Tribunal da CEDEAO não é um recurso excepcional. É um instrumento jurídico concreto, ao serviço dos cidadãos, e deve ser considerado, ponderado e mobilizado na prática profissional dos advogados. Conhecer o seu funcionamento, os seus procedimentos, os seus critérios de acesso, os seus prazos e a sua jurisprudência não é um luxo académico. É uma exigência para uma advocacia hoje que se pretende moderna, responsável e comprometida com a efetividade dos seus direitos. E a Justiça só cumpre plenamente a sua missão quando produz efeitos reais. Um direito que existe apenas no plano normativo, mas que não encontra vias eficazes de concretização, é um direito enfraquecido. E um tribunal que decide, mas não é conhecido, nem é acionado, é um tribunal, do nosso ponto de vista, subutilizado. E esta missão de divulgação e a clínica jurídica vêm precisamente colmatar este risco. Aproximam o tribunal dos advogados, dos estudantes e dos cidadãos. Transformam uma jurisdição que poderia parecer distante num instrumento vivo, acessível e operacional. À comunidade académica aqui presente, esta iniciativa oferece uma oportunidade de contacto direto com a prática jurisdicional comunitária. Os estudantes aqui presentes podem se inspirar para produzir trabalhos académicos sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça da CEDEAO. Aos advogados estagiários, oferece uma visão ampliada do que significa exercer a advocacia num espaço regional integrado. E aos advogados no ativo, oferece o conhecimento que se traduz no melhor aconselhamento, melhor estratégia e melhor defesa dos direitos dos cidadãos que nos são confiados. E permitam-me uma nota final de natureza institucional. Os tribunais existem para os cidadãos, mas são os advogados que muitas vezes funcionam como porta de entrada efetiva à justiça. Somos nós que identificamos as vias possíveis, que aconselhamos os clientes e que transformamos os direitos em proteções juridicamente estruturadas. Isso confere-nos um dever acrescido de conhecimento e de responsabilidade. Se existe um tribunal com o potencial de resposta como o Tribunal de Justiça da CEDEAO, temos o dever de o conhecer. Se existe uma via jurisdicional eficaz, temos a obrigação de a ponderar nas nossas estratégias. Não por protagonismo, mas por fidelidade à missão essencial da advocacia. Neste contexto, a presença de um cabo-verdiano na presidência do Tribunal deve ser vista como um estímulo adicional para que a advocacia nacional se aproprie, com rigor e ambição, deste instrumento jurídico comunitário.
E em nome da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, reitero o nosso agradecimento ao Tribunal de Justiça da CEDEAO e a total disponibilidade para continuar a colaborar na divulgação, formação e utilização efetiva desta jurisdição. Sejam todos bem-vindos e que este fórum seja esclarecedor, inspirador e, sobretudo, transformador. E que o Tribunal de Justiça da CEDEAO passe efetivamente a ocupar, de forma natural e consistente, o lugar que lhe cabe na prática jurídica nacional, em defesa efetiva dos direitos dos cidadãos na comunidade. Muito obrigado e um bom dia. Thank you, President Cabo Verde Bar Association. And I can tell you that your curiosity is going to be fulfilled, as after the opening session, during the technical session, we'll have presentations. The first presentation is going to be made by the Director of Research and Documentation of the Court, will be on the mandate and jurisdiction of the Court. The second presentation will be made by a professional staff of the registry of the court, is on the practice and procedure before the court. The third presentation, made also by professional staff of the court, is going to be on how to file a case before ECOWAS court. So all the subjects are going to be covered. For the youths here who might not know him, he is the president of Community Court of Justice, ECOWAS, and he hails from Cabo Verde. Kindly receive on this podium the President, Community Court of Justice, ECOWAS, Justice Ricardo Claudio Montero Gonçalves. Muito bom dia a todos. Com essas duas intervenções que me antecederam, quase que poderia dizer que não teria muita coisa a acrescentar. Estou particularmente satisfeito por estar aqui, rever amigos, colegas do liceu. Acabei de ver o Dr. Raimundo. Nós fomos colegas no liceu de Santa Catarina e hoje aqui é vosso professor. Vejo aqui advogados que tivemos vários encontros enquanto juiz aqui em Cabo Verde, ainda sou, e não conseguem imaginar a minha satisfação. Já estive praticamente em todos os países da CEDEAO, mas em nenhum deles a minha satisfação é mais completa e não é necessário dizer o porquê. De qualquer das formas, não poderia deixar de dizer umas palavras e vou ter de o fazer. Assim, senhora representante do reitor da Universidade de Cabo Verde, senhores juízes do Tribunal, senhor bastonário da Ordem dos Advogados, ilustres advogados cabo-verdianos aqui presentes, caras e caros estudantes de Direito e não só, distintos convidados, senhores diretores e funcionários do Tribunal da CEDEAO, senhores representantes da imprensa livre, aqui presentes, todo o protocolo observado. É com grande prazer que dou as boas-vindas a todos a esta sessão técnica dedicada à comunidade jurídica, aos advogados que atuam nos nossos tribunais e aos estudantes de Direito que em breve se juntarão a eles.
Vossas Excelências representam a força vital do sistema judicial e o vosso envolvimento com o Tribunal da Justiça da CEDEAO é essencial para a concretização da justiça regional e proteção dos direitos humanos na África Ocidental. O Tribunal da CEDEAO não é apenas uma instituição judicial. É também um laboratório de pensamento e prática jurídica a nível regional. A sua jurisdição, procedimentos e jurisprudência estão em constante evolução e a sua eficácia depende em grande medida da participação ativa e informada dos profissionais e académicos do direito. Como advogados, são chamados a servir de ponte entre os seus clientes e o Tribunal, garantindo que as alegações e as petições respeitem o regulamento processual do Tribunal e se baseiem na sua jurisprudência. Como estudantes e académicos, vós sois os intérpretes e futuros guardiões desta ordem jurídica regional. As vossas investigações, debates e ensino dão vida e significado aos acórdãos do Tribunal para além das salas de audiência. É por isso que hoje exortamos cada um de vós a estar atento às regras e procedimentos e, bem assim, à jurisprudência do Tribunal. Não se trata de meros detalhes técnicos, mas sim do quadro que confere coerência, previsibilidade e autoridade à justiça regional. O regulamento interno do Tribunal foi concebido para facilitar o acesso à justiça, garantindo ao mesmo tempo o devido processo legal. Por seu lado, o Colégio de Juízes está totalmente empenhado em fazer a justiça, decidindo os casos que lhe foram atribuídos para o efeito. No entanto, acontece que, apesar de toda a nossa paixão pela justiça, os processos são por vezes indeferidos ou adiados, não devido ao seu conteúdo, mas devido ao incumprimento processual, ao não respeito dos prazos de apresentação das peças processuais, alegações inadequadas, à designação indevida das partes ou falta de prova. Vale a pena repetir que apenas os Estados-membros podem ser demandados perante o Tribunal. As ações contra indivíduos, contra entidades privadas, não são da competência do Tribunal. Da mesma forma, os demandantes devem provar uma violação imputável ao Estado e não simplesmente um dano privado no território do Estado demandado. É essencial estar familiarizado com estas distinções para uma defesa eficaz perante o Tribunal. Igualmente importante é uma compreensão profunda da jurisprudência do Tribunal. O nosso Tribunal desenvolveu um rico acervo de jurisprudência sobre direitos fundamentais, devido processo legal, acesso à justiça e responsabilidade do Estado. Estas decisões não só esclarecem o âmbito de direito comunitário, como também devem ter uma influência positiva nos sistemas jurídicos nacionais. Para os advogados, o conhecimento dos precedentes é fundamental para uma boa e persuasiva argumentação. Para os estudantes, é uma janela
para a realidade viva do direito da integração regional. Excelências, a pandemia da Covid-19 em 2020 desafiou todas as instituições, mas também estimulou a inovação. Para o Tribunal da CEDEAO, acelerou a modernização dos nossos processos judiciais. Hoje, temos orgulho em anunciar que o Tribunal desenvolveu e implementou com sucesso um sistema eletrônico de gestão de processos. Este sistema permite aos advogados apresentar pedidos e todos os processos subsequentes por via eletrónica 24 horas por dia, a partir de qualquer lugar no mundo. Já não é necessário deslocarem-se a Abuja para iniciar ou prosseguir com os vossos casos. Com o nosso sistema ECMS, é possível gerir os processos remotamente, receber notificações, participar em audiências virtuais perante o Tribunal, tudo com plena validade processual. Esta inovação não só traduz os custos, como também integra as atividades do Tribunal na prática diária dos nossos advogados. Permite aos profissionais interagir de forma harmoniosa com os tribunais nacionais e internacionais, integrando os litígios regionais no seu fluxo de trabalho regular. Além disso, num espírito de transparência e acessibilidade, as audiências do Tribunal são agora realizadas tanto presencialmente como virtualmente. Isto transformou a nossa sala de audiências numa sala de aula aberta. Aberta aos professores, que podem acompanhar os processos com os seus alunos em tempo real, observando a advocacia a nível regional, analisando o raciocínio jurídico do Tribunal à medida que este se vai desenrolando. Em reconhecimento do papel fundamental da educação e desenvolvimento dos jovens, o Tribunal lançou, em junho de 2025, o seu primeiro concurso de tribunal simulado. Esta iniciativa foi concebida para proporcionar aos estudantes de Direito uma exposição prática aos procedimentos, à jurisprudência e técnicas da advocacia do Tribunal. Através desta competição, estudantes de universidade de toda a região simulam processos perante o Tribunal, argumentando casos fictícios baseados em questões processuais e substantivas reais. A experiência profunda, a sua compreensão da legislação regional em matéria de direitos humanos e forma a próxima geração de defensores da justiça e da integração. Temos, pois, o prazer de anunciar que já estão em curso os preparativos para a segunda edição da competição do Tribunal Simulado, que terá lugar este ano. Por isso, encorajamos as faculdades de Direito do país, os professores e os estudantes aqui representados hoje, a começarem a preparar-se com antecedência. Esta é a vossa oportunidade, não só de competir, mas também de contribuírem para o desenvolvimento do direito comunitário através da investigação, da inovação e da paixão. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, o Tribunal de Justiça pertence-vos enquanto pertence aos povos da África Ocidental. O seu sucesso depende da qualidade da vossa advocacia
da vossa erudição e da vossa fé no Estado de Direito. Ao dominarem os seus procedimentos, ao estudarem a sua jurisprudência e ao envolverem-se na sua transformação digital, estão a ajudar a garantir que a justiça regional não seja um conceito abstrato, mas sim e antes uma realidade bem viva. Continuemos, portanto, juntos, a construir uma comunidade de advogados e académicos que vem no Tribunal da CEDEAO não uma instituição distante, mas um parceiro na missão comum de defender os direitos humanos, de aprofundar a integração e promover o Estado de Direito na nossa região. Agradecemos, pois, a vossa atenção e esperamos um envolvimento frutífero com o Tribunal e com a sua jurisprudência em evolução. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you, President Ricardo. Ladies and gentlemen, the opening ceremony will come very soon to an end. And I will invite the honorable judges, the teachers of law, the academics, the president of the bar association and few members of the bar, and some students to join the podium for the group picture. Afterwards, we'll have 20 minutes for tea break. The tea break will happen at the restaurants for the students and the ECOWAS delegation. The judges and the academics will have their own here. 20 minutes chrono, because we have presentations after, and we need to work with time so that we allow you to go back to the lessons before or after 2 o'clock. On this note, it is my pleasure, with the permission of the President, to invite you for ECOWAS anthem to close this opening session. ECOWAS anthem, please. Please sit down. I'm inviting the honorable judges, the teachers, a delegation from the bar, and delegation of students for the group picture, please. And a reminder, please don't go out with the earpiece, please. Yes, my lord. Please come on the stage for the picture.
Don't go out with the earpiece, please. Leave it inside. Thank you. Ask them to show this how much panel in the restaurant Okay. to get in the restaurant. Okay. First floor. No, madam, sit. Para os estudantes, para o coffee break e almoço, vocês mostrem esta brochura, está bem? No restaurante, primeiro piso, edifício 13. Aguardem só um bocadinho para fecharmos as fotos, está bom? Madame, University Catholic, please join. Kelly, please join. A delegation from students. I need 10 students, please. 10 students. This étudiant. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Thank you very much. I'm inviting the hostess. To direct the students, ECOWAS delegation to the restaurant, Mr. Lassisi, to take care of the VIPs for tea break. Please, from now, we have 20 minutos. 20 minutos. All right? Thank you. Oh, okay, okay. So I can bring them. Okay. Okay. All delegations stays here. Madam Vice Chancellor is taking the student to the other side. Right. Come back on time, please. Thank you. Mr. Lassisi, in charge of the delegation, Bar Association, teachers, thank you. I'll see you in the next 20 minutes. Please leave the headphones at the entrance. Don't go out with it, please. Remettez les casques d'écouteurs à l'entrée. Ne sortez pas de l'immeuble avec les casques d'écoute, s'il vous plaît. Remettez les casques d'écoute à l'entrée. Ne sortez pas de l'immeuble avec les casques d'écoute, s'il vous plaît. Merci.
Hello test. Can we have some silence in the room? Thank you and welcome back from the tea break. Comme je vous l'avais dit, après la pause café, nous aurons une série de présentations et qui vous permettront de mieux connaître la Cour de justice de la CEDEAO. Il m'est agréable d'inviter Dr Diallo, le directeur de la recherche et la documentation au podium. J'invite M. Duke Ekpeyon, de venir au podium. J'invite Mme Sabo Karuzara. Alors, chaque présentateur a 30 minutes pour présenter son sujet. Et à la fin des présentations, vous aurez la possibilité de poser des questions. Poser des questions à qui de votre choix sur le sujet qu'il vous plairait d'approfondir. Et nous allons donc procéder, comme on le dit souvent, au jeu des questions et réponses. Sur ce, je vais donc donner la parole à Dr Diallo pour qu'il organise son équipe pour les présentations du jour. Je vous remercie, à tout à l'heure. Honorable président de la Cour de justice de la CEDEAO, honorables membres de la Cour, Madame le vice-recteur de l'Université de Cabo Verde, Messieurs le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral, Madame la représentante résidente de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, j'ai l'honneur de partager avec vous aujourd'hui quelques éléments d'information sur la Cour de justice de la CEDEAO. Vous verrez que les 3 présentations que vous allez suivre tournent toutes autour de la connaissance de la Cour. Moi, je vais présenter sur la mission de la Cour et les domaines de compétences de la Cour, et mes 2 autres collègues. Et Madame Zara Karou va présenter la saisine de la Cour et Duke va présenter sur la pratique et la procédure de la Cour. Alors pourquoi je dis ça? C'est tout simplement pour dire que aujourd'hui, en fait, ceux qui ne connaissent pas la Cour de justice de la CEDEAO ont l'occasion vraiment de faire connaissance avec la Cour.
et faire connaissance avec la Cour. Suivant, s'il vous plaît. Next slide. Faire connaissance avec la Cour, c'est comprendre où est-ce que la Cour, en fait, exerce ses activités. Voilà, vous avez sur l'écran le bâtiment de la Cour. La Cour a son siège à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Nous verrons tout à l'heure l'historique de la Cour, quand elle a été établie et quelles sont réellement ses compétences. Alors, connaître la Cour, c'est aussi connaître les membres de la Cour, les honorables juges qui composent la Cour. Next slide, s'il vous plaît. Voilà, donc ici vous avez en fait les membres de la Cour au nombre de 5. Donc aujourd'hui la Cour est composée de 5 juges qui viennent, le président du Cap-Vert, comme vous le savez, l'honorable vice-président de la République de Sierra Leone, l'honorable juge Atoki qui vient de la République fédérale du Nigeria, l'honorable juge Ouattara Beribe qui vient de la République de Côte d'Ivoire et l'honorable juge Edouard Amoako Santé qui vient de la République du Ghana. Donc, faire connaissance avec la Cour, c'est important de connaître quels sont les membres de la Cour. C'est aussi important de savoir que les honorables juges, en fait, peuvent être assistés dans leur travail par 3 départements de la Cour, sous la coordination du greffier en chef. Vous avez le département du greffe, le département de l'administration et des finances, et aussi le département de la recherche. Donc, ce sont ces 3 départements qui assistent les honorables juges dans le cadre de leur travail. Et next slide. Alors, cette présentation, c'est une présentation très simple. On va la mettre très simple. Je sais que nous avons ici des avocats qui sont des experts, et je sais que les étudiants en faculté de droit aussi, en fait, connaissent très bien le droit. Donc, on peut approfondir peut-être les questions pendant la séance de débat. Mais pour l'instant, on va faire très simple. Il s'agira simplement de faire une introduction, de présenter la mission de la Cour et ses compétences, ensuite de décliner, en fait, la compétence de la Cour en termes de compétences personnelles, avant de passer à la conclusion. Next slide. Alors, l'historique de la Cour. La Cour a été établie en 1975 parce que vous savez que la CEDEAO a été créée en 1975 et il est important de savoir que aujourd'hui, disons en 2025, en fait, la CEDEAO a eu 50 ans. Et notre rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des activités de commémoration donc de ce cinquantenaire, de ce jubilé d'or de la CEDEAO. Alors, en 1975, quand la CEDEAO a été créée, l'article 11 a introduit un tribunal de la communauté. En 1991, le texte fondateur de la Cour, c'est-à-dire qui définit le statut de la Cour et ses compétences, a été adopté. En 1993, il y a le traité de la CEDEAO qui a été révisé. Pourquoi je présente ces textes? Parce que vous savez très bien que pour parler de la compétence d'une juridiction, en fait, cette compétence est énoncée dans ces textes. Donc, tous ces textes que je vais vous énoncer sont très importants. Mais il faudra attendre 2001, janvier 2001, pour que les premiers juges de la Cour soient en fait en fonction, entrent en fonction après leur prestation de serment à Bamako à l'époque. En 2002, la Cour a adopté son règlement de procédure. En 2005, les compétences de la Cour ont été étendues par le protocole, donc un protocole très important qu'on verra au cours de l'exposé. En 2006, il y a eu aussi de nouveaux amendements. Et malheureusement, en 2018, il y a eu aussi ce qu'on appelle la réduction du nombre des juges. Vous avez remarqué que je vous ai présenté 5 juges.
Mais avant 2018, la Cour était composée de 7 juges. Ce n'était pas 5, mais 7. Alors, en 2025, en décembre 2025, il y a eu un élément très important parce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté un texte qui fusionne et consolide l'ensemble des protocoles de la Cour. Vous avez vu, il y a le protocole de 91, le protocole de 2005 et le protocole de 2006. Donc, décembre 2025, tous ces textes ont été mis ensemble dans le cadre d'un document unique, d'une part, et d'autre part, le Conseil des ministres a adopté le règlement d'arbitrage de la Cour, puisque la Cour a aussi, vous verrez, une mission en matière d'arbitrage. Next slide. Quand on parle de la mission de la Cour et des compétences de la Cour, j'ai pensé qu'il était important de faire la distinction entre la mission et les compétences. Et donc le tableau que vous voyez là, c'est un tableau qui vous permet de vous situer entre les deux. D'un côté la mission de la Cour et de l'autre côté les compétences. Alors, la Cour est un organe juridictionnel. Le protocole de 91 qualifie la Cour d'organe judiciaire principal de la communauté. Alors, la mission nous renvoie à la question de savoir pourquoi la Cour a été créée. Quelle est la raison d'être de la Cour? Alors, pour comprendre la raison d'être de la Cour, il faudrait remonter à la création même de la CEDEAO. Qu'est-ce qui permet à des États divers, certains francophones, d'autres lusophones, d'autres encore anglophones, qui ont différentes tailles, différents poids économiques, de décider un beau jour de se mettre ensemble, d'approfondir la coopération et d'intégrer leur économie. Quand vous vous posez cette question, vous comprendrez pourquoi la Cour a été créée dès 1975. Parce que pour pouvoir faire cela, il faudrait garantir à chaque État que le processus d'intégration sera un processus fondé sur le droit et non pas sur le poids économique des États, pour éviter qu'un État plus puissant puisse en fait écraser des États qui ont un moindre poids économique. Donc ça, c'est une des premières raisons. Mais quand vous vous intégrez, vous créez aussi des organes en commun. Ce sont les institutions de la CEDEAO. Vous avez donc besoin de vous assurer aussi que ces institutions-là vont respecter le droit, le traité fondateur. Les actes qui sont créés par les organes de la CEDEAO doivent être conformes au traité de la CEDEAO. Ça, c'est important. Vous avez aussi besoin d'assurer que les États qui ont accepté de s'intégrer, qui ont accepté d'être membres de l'organisation, vont honorer leurs engagements. Il ne s'agit pas de signer, d'être membre, et après, on n'applique pas le droit de la CEDEAO. Donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, la Cour a sa raison d'être. Et c'est ce qui décline, en quelque sorte, la mission de la Cour. Maintenant, pour remplir sa mission, la Cour a besoin, en fait, qu'on lui définisse des compétences. Les compétences, si vous avez remarqué, j'ai utilisé le pluriel. Même si la mission peut être au singulier, la compétence, généralement, appelle une pluralité. C'est quoi cette pluralité? Vous savez très bien que pour établir la compétence d'une juridiction, on a besoin de parler de la compétence matérielle. Quels sont les domaines, les matières dans lesquelles la Cour peut exercer son pouvoir juridictionnel? Nous avons besoin de parler de personnes. Quelles sont les personnes qui peuvent saisir la Cour et contre qui la Cour peut être saisie? C'est la compétence personnelle de la Cour. Nous avons la compétence territoriale qui définit naturellement le territoire des États membres de la CEDEAO. Donc la Cour est compétente envers les situations juridiques qui se posent dans les États membres de la CEDEAO. Ensuite, vous avez la compétence rationnée temporis, qu'on appelle la compétence liée au temps. Quelquefois, les textes définissent que
la Cour peut exercer sa compétence, par exemple, en matière de droits de l'homme, à partir du moment où cette mission-là a été donnée à la Cour, donc à partir de 2005. Alors, pourquoi la différence entre la mission et les compétences est importante aussi? Parce que ce n'est pas le même domaine. En règle générale, la mission peut être beaucoup plus large, mais la compétence peut être plus restreinte. La mission peut être normative et institutionnelle. C'est ce qui justifie, par exemple, aujourd'hui que la Cour de la CEDEAO soit ici, à sensibiliser les acteurs du Cap-Vert sur sa mission et sur ses activités. Par contre, la compétence, on verrait mal une juridiction aller, en fait, pour faire la promotion de ses compétences. La compétence est appréciée uniquement lorsque la Cour est saisie d'une affaire. Et dans ces conditions-là, le travail qui est fait, c'est un travail qui est purement technique. Alors, pour me résumer sur cette question, je vais vous donner une illustration. Vous savez que récemment, 3 États, qu'on appelle les États de l'AES, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont quitté la CEDEAO. Alors, ces 3 États ayant quitté, quelque chose a changé. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer que puisque ces 3 États sont partis, est-ce que la mission de la Cour a changé? Vous verrez que non, la mission de la Cour n'a pas changé. Elle est restée ce qu'elle était jusque-là. Maintenant, si vous prenez les compétences de la Cour, est-ce que les compétences de la Cour ont été affectées par le départ de ces 3 États? Forcément, les compétences de la Cour ont été affectées. Quand vous prenez le territoire, la compétence territoriale, elle est maintenant plus restreinte. Quand vous prenez la compétence personnelle, elle est maintenant plus restreinte parce qu'elle n'inclut pas en fait les ressortissants de ces États et les situations juridiques qui se passent dans ces États-là. Next slide. Alors, de façon très ramassée, je vais rapidement vous dire quelle était la mission de la Cour à ses origines. À ses origines, la Cour avait pour rôle d'interpréter le droit communautaire et de veiller à son application uniforme dans tous les États membres. La Cour avait aussi une mission très importante qui consistait à trancher tous les litiges en fait, qui devaient opposer soit les États membres de la CEDEAO, soit les États avec les institutions de la CEDEAO. Comme j'ai dit avant, cette mission intègre aussi en fait ce qu'on appelle une mission consultative, parce que la Cour de justice de la CEDEAO est une institution, est un organe de la CEDEAO au même titre que la Commission, au même titre que le Parlement de la CEDEAO ou d'autres institutions. Ça signifie donc que la Cour doit être au service de la communauté et doit donc pouvoir éclairer la communauté dans le domaine juridique, donc faire de l'expertise juridique. Mais vous verrez que, en fait, l'ensemble de ces domaines doivent s'exercer de manière juridictionnelle, c'est-à-dire que même en matière consultative, quand la Cour rend un avis consultatif, ce que la Cour fait, c'est exercer son pouvoir juridictionnel. Alors, prochain slide, next slide, please. À partir de 2001, la CEDEAO, en fait, a adopté le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Déjà, à partir de 1991, il y avait eu beaucoup de problèmes politiques, problèmes de stabilité au niveau des États. Il y a eu les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone. Et de plus en plus, la CEDEAO a compris qu'elle ne pouvait pas garantir une intégration économique sans vraiment rapprocher les systèmes politiques des États. Et c'est pour cette raison que ce protocole que vous voyez sur la démocratie et la bonne gouvernance a été adopté. Et l'article 39 de ce protocole dit clairement que la mission de la Cour va être étendue désormais au volet de protection des droits de l'homme, qui est aujourd'hui le domaine, je dirais, où la Cour exerce l'essentiel de son activité. Next slide.
Alors, cela a été fait en 2005 par l'adoption donc du protocole additionnel de la Cour en 2005. Qu'est-ce que ce protocole-là a fait? Ce protocole a apporté beaucoup d'innovations en termes de mission et en termes de compétences de la Cour. D'abord, comme par le passé, la Cour reste une Cour interétatique où les litiges entre les États peuvent se régler. Ça reste une Cour communautaire. Ça reste un tribunal administratif qui peut régler la responsabilité extra-contractuelle de la CEDEAO, mais il y a des domaines qui se sont ajoutés. Désormais, la Cour peut aussi connaître des cas de violation des droits de l'homme. La Cour peut aussi, en fait, connaître du contentieux de la fonction publique. Parce que, comme vous savez, la CEDEAO a des fonctionnaires, et ces fonctionnaires peuvent avoir des difficultés avec leur employeur, donc avec la CEDEAO. Donc, quand il y a ce genre de litige, en fait, la Cour peut aussi connaître de ces questions-là. Enfin, puisque le traité avait créé un tribunal administratif, un tribunal d'arbitrage de la CEDEAO, mais que ce tribunal n'existe que sur le papier, il n'a jamais été mis en œuvre, alors le protocole de 2005, en fait, a donné à la Cour mandat pour exercer en tant qu'arbitre, en attendant que ce tribunal soit opérationnel. Prochain, next slide, please. Alors, avec ce protocole-là, on peut donc résumer la mission de la Cour comme suit. En fait, désormais, la Cour doit contribuer à faire de la CEDEAO un espace intégré de liberté, fondé sur le principe de la primauté du droit et garantissant une gouvernance démocratique et la protection des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est devenu maintenant une mission beaucoup plus large, comme vous voyez. Il faut d'un côté assurer que les États membres de la CEDEAO sont des États qui respectent l'état de droit, la primauté du droit. Il faut faire en sorte que ce soit un espace démocratique. Il faut faire que ce soit un espace qui respecte les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour toute personne qui vit dans l'espace CEDEAO, pas seulement pour les citoyens. Alors, il faut assurer, comme par le passé, que le droit communautaire est interprété et appliqué de façon uniforme dans tous les pays de la CEDEAO. Il faut assurer que les institutions de la CEDEAO respectent le droit primaire, c'est-à-dire le texte de la CEDEAO, c'est ça qu'on appelle le contrôle de la légalité. Et il faut donc, dans le cadre de tous ces domaines de compétences, en fait, régler les différends conformément au droit. Next slide, please. Un autre domaine d'innovation donc, qui a été apporté par le protocole de 2005 concerne donc la saisine de la Cour. La Cour était avant un tribunal interétatique qui n'était ouvert qu'aux États et aux institutions de la communauté. Et qu'est-ce que le protocole a fait? Ce protocole, en fait, a désormais permis à des particuliers, c'est-à-dire des individus ou des entreprises, des personnes morales, de pouvoir saisir directement la Cour. Et donc ça, c'est une innovation très importante qui répond à un besoin. En fait, puisque la Cour, depuis que les juges ont pris fonction en 2001, entre 2001 et 2004, elle a été saisie, mais elle a été saisie par des individus. Et puisqu'à l'époque, les individus n'avaient pas accès à la Cour, en fait, la requête a été déclarée irrecevable. Donc, en fait, cela visait à remédier à cela. Ensuite, le protocole de 2005 a encore introduit un mécanisme d'exécution des arrêts de la Cour. Vous entendrez beaucoup parler de l'exécution des arrêts de la Cour, et à juste raison, parce qu'il n'y a pas, en fait, d'utilité à aller saisir une cour à Abuja, alors que vous êtes ici à Praia, si le jugement que vous allez obtenir ne peut pas être exécuté. Donc, il est très important que les arrêts de la Cour puissent être exécutés. Et c'est pour ça que cette question-là aussi a été réglée en 2005 dans le cadre de ce protocole.
Next slide. Alors, comme je disais avant, la compétence de la Cour, en fait, elle est soit consultative, soit contentieuse. Donc, tous les domaines dans lesquels, en fait, on a vu que la Cour pouvait intervenir, elle peut intervenir soit en tant que Cour qui tranche un différend qui lui a été soumis, soit parce qu'un organe de la CEDEAO, ça peut être la conférence des chefs d'État, la Commission, le Parlement, lui a demandé un avis dans un domaine du droit bien précis. Mais vous aurez compris que il y a là une limitation très importante de la mission de la Cour. C'est quoi cette limitation? Vous aurez compris que la Cour ne peut intervenir que si elle est saisie. Que ce soit en matière de contentieux, il faudrait que quelqu'un ait déposé une requête devant la Cour. Que ce soit en matière consultative, il faudrait qu'une institution ou un État membre ait posé des questions juridiques à la Cour. Ça veut dire donc que la Cour n'a pas de pouvoir d'autosaisine. Et cela donc limite beaucoup en fait, la possibilité pour la Cour en fait, d'intervenir. Et c'est pour ça qu'on dit que la Cour fait de la microéconomie, contrairement par exemple au Parlement de la CEDEAO. Quand il y a une crise dans l'un des États de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO peut s'autosaisir, s'intéresser à la crise, proposer sa médiation par exemple, adopter des résolutions. Et on peut dire la même chose pour la commission de la CEDEAO, qui peut le faire. Mais la Cour, elle, il faut d'abord qu'elle soit saisie, et quand elle est saisie, en fait, elle exerce son pouvoir juridictionnel dans les limites de sa saisine. Et c'est pour ça que la compétence est très importante. Mais cela ne veut pas dire que, en fait, la contribution de la Cour est moindre. La Cour a rendu des arrêts qui ont une grande portée pour les citoyens de la communauté. Je pense que vous verrez cela plus en détail dans les interventions qui vont suivre, parce que quand la Cour exerce sa compétence, en fait, elle rend des arrêts, cela forme la jurisprudence de la Cour. Et cette jurisprudence de la Cour, elle est là pour inspirer nos États membres. La Cour de la CEDEAO n'a pas pour vocation de régler tous les litiges qui vont se poser dans les différents États membres de la CEDEAO. La Cour ne pourra jamais le faire. En revanche, lorsque la Cour rend des arrêts, ces arrêts devraient pouvoir inspirer la justice nationale et faire en sorte que la qualité de justice que vous pouvez espérer obtenir à Abuja, que vous puissiez l'avoir aussi dans votre propre pays. Voilà la vraie vocation de la Cour et ce à quoi elle travaille. Et next slide, please. Là, je vous ai en fait fait une liste d'affaires dans lesquelles en fait la Cour a rendu des avis consultatifs. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup. Cela veut dire que la Cour n'a pas souvent été sollicitée. Tout à l'heure, je vous disais la limite qui découle pour la Cour de cette obligation d'être saisie. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand il y a eu le retrait de ces 3 États dont j'ai parlé tout à l'heure, je peux vous dire que différents organes de la CEDEAO, la Commission, la Conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres, le Parlement, différents organes sont intervenus et continuent encore, je vais dire, à travailler sur le dossier. Mais la Cour n'a pas été saisie ni pour rendre un avis consultatif, ni pour régler un différend dans ce domaine. Et next slide, please. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des interactions importantes entre, d'une part, la mission de la Cour et, d'autre part, les compétences que la Cour peut exercer. Alors, là, on a dit que la Cour est une juridiction internationale de type classique. Ça signifie qu'il règle des litiges entre des États. Et en le faisant, la Cour de la CEDEAO, en fait, se comporte comme la Cour internationale de justice,
qui est à La Haye. Ensuite, la Cour peut aussi officier en tant que juridiction communautaire. Et quelles sont les compétences qu'elle peut exercer dans ce domaine? C'est la compétence d'interprétation et d'application du droit communautaire, c'est le contrôle de la légalité des actes pris par les institutions de la communauté, c'est le recours en manquement. C'est quoi le recours en manquement? C'est quand un État membre n'a pas respecté ses obligations. Le droit communautaire, par exemple, le droit de la CEDEAO dit que l'État doit exécuter les arrêts de la Cour et il n'exécute pas les arrêts de la Cour. C'est un manquement. Il a manqué à ses obligations. Donc, tout ça, c'est dans le cadre de la mission de la Cour en tant que juridiction communautaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les renvois préjudiciels. C'est quoi les renvois préjudiciels? Et je pense que là, le rôle des avocats est très, très important. Et entre les étudiants en droit et les avocats, je pense que l'écart, c'est simplement un écart de temps, puisque c'est les étudiants qui deviennent des juges, qui deviennent aussi des avocats. C'est très important ce qu'on va dire là. Il est essentiel de connaître le droit communautaire. Si vous connaissez le droit communautaire, cela ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement aller à Abuja, devant la cour de la CEDEAO, pour invoquer le droit communautaire de la CEDEAO. Vous pouvez le faire devant les juridictions de votre propre pays. Quand, par exemple, un texte de la CEDEAO vous donne la libre circulation dans tout l'espace de la CEDEAO, quand vous avez ce droit, et que ce droit vous a été refusé quelque part, vous avez la possibilité d'aller devant le juge national et d'invoquer le texte de la CEDEAO et demander au juge d'appliquer le texte. Normalement, le juge national a l'obligation d'appliquer ce texte. Maintenant, s'il rencontre des difficultés d'interprétation du texte, pour éviter que le juge nigérian interprète dans un sens et le juge capverdien dans un autre sens, en fait, ces questions-là sont appelées des questions préjudicielles qui sont renvoyées à la Cour de justice de la CEDEAO pour interprétation. Et quand la Cour fait son interprétation, cette interprétation lie les tribunaux des États. Donc les tribunaux des États doivent l'appliquer conformément à l'interprétation qui a été donnée par la Cour. C'est pour ça que c'est une compétence qui est très, très importante, malheureusement qui n'est pas utilisée. Et je voudrais donc inviter les avocats à prendre note qu'il y a cette ouverture qui existe et qu'il faudrait l'utiliser. Next slide. Donc vous avez parmi les interactions aussi la Cour comme une juridiction administrative. Là, qu'est-ce que la Cour fait? Elle règle la responsabilité extra-contractuelle de la CEDEAO. Disons par exemple qu'un véhicule de la CEDEAO a causé un accident. Bon, normalement, vous pouvez aller devant la Cour de la CEDEAO pour demander réparation. Maintenant, si cela se passe dans nos différents États, vous savez qu'en matière de dommages, vous pouvez aussi aller devant le juge local. Mais ça va au-delà de ça, parce qu'il se peut que, je vais vous donner un exemple concret. Et quand il y a eu le coup d'État au Mali, la CEDEAO, dans le cadre de son droit, a la possibilité de sanctionner les États qui ne respectent pas les principes de la communauté. Et donc, la CEDEAO a interdit les coups d'État. Quand il y a un coup d'État dans un pays, en règle générale, la CEDEAO sanctionne. Et donc, dans le cadre du Mali, une des sanctions qui avait été prise, c'était la fermeture des frontières du Mali. Donc, supposez par exemple que vous êtes allé pour affaires à Bamako et que cette question vous trouve là-bas. Les frontières sont fermées par ordre de la CEDEAO. Si vous êtes avocat, est-ce que vous allez faire un recours contre la République du Mali ou bien vous allez faire un recours contre la CEDEAO? Vous voyez, la question se pose. Et c'est pour cette raison qu'il est très important de connaître et de se familiariser avec les règles qui précisent donc les missions de la Cour. J'ai parlé de la fonction publique, des questions de fonction publique communautaire. Tous les fonctionnaires donc, de la CEDEAO, quand ils ont des différends avec leur employeur, ces différends-là sont réglés devant la Cour de justice de la CEDEAO. Mais il faut dire que
ce n'est pas simplement les fonctionnaires qui peuvent aller. Parce que vous savez que qui parle de fonction publique parle de règles de recrutement. Quand vous avez aussi posé votre candidature pour un poste et vous estimez par exemple que le processus de recrutement n'a pas respecté les règles et que vous n'avez pas été pris, non pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais parce que les règles n'ont pas été suivies, en règle générale, vous pouvez aussi demander à la Cour de vérifier les conditions de recrutement qui vous ont écarté. Donc ça aussi, c'est très important. Et la Cour comme juridiction des droits de l'homme, je pense que ça, c'est le mandat principal de la Cour qu'elle est en train d'exercer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque d'autres collègues le feront. Ensuite, la juridiction arbitrale de la Cour. La juridiction arbitrale de la Cour est restée en léthargie pendant toutes ces années. Mais là aussi, la bonne nouvelle, c'est que en décembre cette année, le règlement d'arbitrage de la Cour a été adopté par le Conseil des ministres. Cela veut dire donc que la Cour a fait son offre d'arbitrage à tous les citoyens de la communauté, à tous les hommes d'affaires qui, dans leur contrat et en considération du règlement d'arbitrage de la Cour, pourraient décider que voilà, en cas de litige, on pourrait utiliser l'arbitrage devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et ensuite, donc vous avez maintenant la compétence et la saisine. Ça, c'est la compétence personnelle de la Cour. Je vais y passer rapidement, mais je pensais que c'était important de le souligner, parce que vous avez vu que la Cour de justice a plusieurs tiroirs, disons plusieurs domaines de compétences. Et chaque domaine de compétence, en fait, a ses propres règles. Alors, il faut savoir, par exemple, qu'en matière de renvoi préjudiciel, c'est seulement les juridictions nationales qui peuvent saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Et quand vous prenez le contrôle de la légalité des actes de la communauté, là, ce sont les États membres et le Conseil des ministres, le président de la Commission, donc les institutions qui peuvent saisir la Cour de justice. Mais vous et moi, nous pouvons aussi saisir la Cour quand on estime qu'un acte ne respecte pas la légalité, mais à condition de démontrer devant la Cour que l'acte en question nous porte préjudice, que l'acte, en fait, a violé nos droits. Dans ces conditions, la Cour peut accepter qu'on puisse la saisir. Ensuite, en matière de manquement aux obligations des États, c'est une justice purement interétatique, donc c'est un État qui peut actionner la juridiction de la Cour. La seule exception, c'est le président de la commission de la CEDEAO, dont le rôle exécutif permet aussi de saisir la Cour en la matière. Next slide. Donc là, vous avez la fonction publique communautaire, je l'ai déjà développée. Ce sont les fonctionnaires de la CEDEAO, mais aussi tous ceux qui ont postulé pour accéder à la fonction publique communautaire. S'ils estiment que leurs droits ont été lésés, ils peuvent faire recours devant la Cour. Ensuite, les actions en réparation, aussi, concernant toute la CEDEAO. Là, c'est toute personne qui a subi un dommage. Quand la CEDEAO vous a causé un dommage, vous pouvez aller devant la Cour et vous en plaindre. Et si la Cour vous donne raison, la Cour peut ordonner la réparation intégrale du dommage qui vous a été causé. Next slide. Donc, en matière de droits de l'homme, c'est toute victime présumée de violation des droits dans tout l'espace CEDEAO, dans tous les États de la CEDEAO. Ce n'est pas seulement les citoyens des États membres. Toute personne qui, sur le territoire d'un État de la CEDEAO, a subi une violation de ses droits, pourrait faire recours devant la Cour. Ensuite, il y a aussi la possibilité que, par accord entre les parties, entre les États par exemple, entre les États et les institutions, donc par clause attributive de juridiction, que la Cour puisse être saisie. Donc c'est ça le dernier point que vous avez. Et pour finir, vous aurez remarqué que je ne me suis pas beaucoup étendu sur la jurisprudence de la Cour, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
l'exercice de ce pouvoir juridictionnel de la Cour lui a permis de rendre à ce jour environ 419 arrêts. 419 arrêts ont été rendus dans les différents domaines qui relèvent de la compétence de la Cour. Et donc, ces arrêts-là sont là, non pas seulement pour qu'ils soient exécutés et que le problème soit réglé entre les parties en litige, mais ils sont là aussi pour faire l'objet d'études dans nos facultés de droit et pour inspirer les juges de nos systèmes nationaux afin que l'harmonisation puisse être faite à l'échelle de toute la CEDEAO. Et c'est un succès pour la CEDEAO, mais ce succès ne doit pas occulter en fait un certain nombre de défis qui sont lancés à la Cour et qui tournent autour des points suivants. Donc il faudrait encore que la Cour puisse réellement opérationnaliser sa compétence arbitrale. Il faudrait que le renvoi préjudiciel qui permet réellement au droit de la CEDEAO d'être mis en œuvre, il faut qu'il puisse être opérationnel. Et il faut, de façon générale, que nous tous, en tant que citoyens de la communauté, pas seulement les organes étatiques, la société civile, les universités, nous tous, il faudrait qu'on apporte notre soutien à la Cour pour que la Cour demeure réellement l'instrument au service des populations et des citoyens de la communauté. Je vous remercie. Voilà, je pense que selon le programme, je vais maintenant inviter mon collègue Duke à faire sa présentation. On va prendre les 3 présentations, à l'issue de quoi on va ouvrir les débats. Merci. Boa tarde. Good afternoon, everyone. Boa tarde. Okay, we have listened keenly to the introductory part of today's series of presentations. And we've heard about the jurisdiction of the court and then the mandate, of course, a bit of history. So we're going to the practical aspect, which is on the practice and procedure before the Court of Justice, ECOWAS Court of Justice. So if you look at our outline, we'll take you through the sources of law governing the practice and procedure before ECOWAS Court. And then we'll tell you about the types of practices available before the ECOWAS Court. We'll talk about the written procedure and the oral procedure. And then within these 2 procedures, we'll tell you the elements in these procedures, the things you have to do within these procedures to fully litigate before ECOWAS Court. And then we'll touch a bit on the post-judgment procedures before the court. And then we conclude. It's going to be a little bit of, as we're presenting, we're simulating to give you a practical understanding of the practice and procedure before the court. So if we go to slide 4, sources of law, we have legal framework guiding and governing practices before ECOWAS Court. From the revised Treaty of ECOWAS, you see the 91 protocol on the court, establishing the court. You see the supplementary protocol, and then you see the rules of procedure. You see, of course, Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, allowing the court to apply
other legal instruments and international instruments. Then instructions to the Chief Registrar. We have instruction to Chief Registrar and practice directions. We have 3 sets of practice directions: the 2012 practice direction, then the special practice direction of 2020 addressing the COVID-19, and then the most recent is the 2025 practice direction of the court. So we mentioned the rules. You heard when the Dr. Diallo talked about the rules, the establishment of the rules of procedure in 2002. The rules of procedure is the book that contains it's like the manual of operation. What you call the manual of operation is what contains the procedural steps and requirements before the court. So the court is empowered, or was empowered by Article 32 of its protocol to establish its rule. So that rule was established by the court and adopted by the Council of Ministers, okay, to guide the practice and procedure before the court. Then there are 2 basic stages or types of practices before ECOWAS court: the written procedure and the oral procedure. You go to 6, sorry. The written procedure and the oral procedure. The written procedure is the stage where you file your pleadings from instituting a case, what we call initiating application. Then service of those applications, exchanges, and then counter replies. All the exchanges of pleadings are within the procedure we call the written procedure. And then immediately after this filing and exchanges of pleadings, then the case, we say issues have been joined. That means the respondent and the applicants have both filed and exchanged their pleadings. And then the court has received sufficient legal pleadings. In that case, it is presumed that the written procedure has closed, and then the oral procedure is the following stage. So we have basically 2 procedures before the court. Now note that your case can commence and conclude without the oral procedure. It is the case of the applicants. There are situations where the parties, because of distance, they will file and exchange pleadings and then send a message to the court, asking the court to adopt the documents that they have lodged and then enter judgment in the case. So a situation like that has happened where the court, upon receiving of all the legal pleadings within the written procedure stage, the next thing, the court fixes date for judgment. So in that case, the oral procedure has been put aside. But depending on the case of the applicant, if you feel the need to make use of the oral procedure, of course, after exchange of legal pleadings, the oral procedure include slating of your case for hearing in court, and then sending of hearing notices to the parties, inviting the parties to appear in court, and then oral adumbration, advocacy, you articulate in court, calling of witnesses, calling of expert witness, expert opinion, tendering of exhibits, and then, of course, when we talk about calling of witnesses, we're talking of examination, re-examination, examination in chief, and cross-examination. 7. So, how do we really commence litigation before the court? Prior to now, we always say by filing of initiating application. If you look at Article 11 of the Protocol on the Court, it states that you commence your proceedings by lodging an initiating application before the court. But I think I will not be wrong if I state that you commence your proceedings by studying the basic text of the court first. You need to study and be conversant with the basic text of the court. Because if you just rush to commence to file your initiating application, if you are not well grounded with the procedures before the court, then you may commit errors. So you commence your proceedings by studying the practice and procedure before the court, listening carefully to what we're saying now, and then getting all the basic text of the court. If you recall the sources of law, you get the basic text initiating the Protocol 91.
2005 protocol and all the rules of court, the practice directions, and study them. They are little small booklets. They are not very bulky, so it's not discouraging to read. After which you'll be fully conversant with the procedure, then you apply Article 11 by lodging an initiating application. Once you lodge your initiating application, it's received in the court. If it complies with the requirements set down in the rules of court, the court will automatically process and then serve that document on the other party, that's the respondent. It is your duty to provide the address for service of the respondent. So if you're filing a case or lodging a case against the government of Cabo Verde, the relevant respondent to receive the filing, the legal pleadings, you must provide the address in your document. So when your document is processed, it is sent to the relevant respondent, and then they file their defense. So there is time limit to file defense. Article 35 of the rules is clear on that. If you go to but before we file defense, of course, when we are sending the document to the respondent, the court will issue, the chief registrar will sign a notice of registration, informing the respondent that a case has been instituted before a ECOWAS court and that he has 30 days to file defense. Failure to do so, judgment will be entered against the respondent. So upon receipt of the initiating application, the respondent will receive also the notice of registration and read it, and then prepare to file response accordingly. 9. So if you look at the defense, that is the next document that comes in. If your case is going through the normal procedure, so the respondent will file his defense in line with the rules of court within the period, stipulated period, within the periods provided by the rules. If you look at Article 35 of the rules, it's clearly stated there. Then, upon receipt of the defense from the respondent, the applicant who lodged the initiating application has the right to file reply. Reply is your response to the defense. If there are issues, but there are situations where upon receipt of the initiating application and the defense, the parties waive their right to file further documents. So the court will just consider the initiating application and the defense and enter judgment. But the applicant has the right to file reply, and you can see it under Article 36. After the reply, the respondent has another opportunity of filing what we call a rejoinder. That rejoinder is just to respond to either new issues that has been raised by the applicant in the reply or so. So it's provided for in the rules of court under Article 36. Now, I mentioned that is if your case is proceeding, 11, if your case is proceeding through the normal procedure. However, we have procedures we call, we have certain special procedures that are applicable in ECOWAS court. And it gives the parties the opportunity to file interlocutory applications. It starts with the applicant. At the point of instituting a case, the applicant has the opportunity to determine or to ask the court to hear the case expeditiously. That is by filing what we call an accelerated procedure application. So he will file this application at the same time he is filing his initiating application, and then urge the court to hear the case expeditiously. But it is not automatic, it has to be justified. You must explain to the court and convince the court why the case should be heard expeditiously. The respondent or the applicant as well, either parties, have opportunity of filing a motion for extension of time. That motion is to enable them regularize. Recall we mentioned that in Article 35 there is time limit to file everything. You have 30 days period to file your documents. So in the event that you
could not file within that time frame, the court provides, the rules provides for you to regularize officially, to officially regularize your documents. Because the court is a court of record. We know how important it is for you to file within time, and we know the importance of time limit. So the application for extension of time is available for both parties. If you file out of time, you have to file a motion to regularize it. But in the 2025 practice direction, the court has clearly provided instances where these applications could be effectively used without abusing same. If you look at 12, if you look at the slide, we have two situations. The first situation is where the respondent or the applicant, any party, has received a document, and knowing that he or he has 30 days to file response. But it will not be manifestly, it will not be possible to file within that time frame. The rules allows you to contact the court to ask for permission to have the time extended. But you must justify. You must explain why you cannot file within the time. Now, if your application is granted, that request for the enlargement of time does not necessarily need to come with, of course, your pleading, because it is manifestly clear that you will be unable to file within the time period. The court may grant it if your application is considered, and then time may be extended for you to file. That is beyond the 30 days statutory period. The second situation, the note 2, is where you are out of time already. You have, a document was sent to you and you had 30 days to file your response. But you're coming to file after the expiration of the 30 days. You must attach a motion or an application asking the court to extend the time for you to file and to deem what you are bringing to file as having been filed within time. In that situation, you must annex your document that you have to file. You can see that the first situation, you don't need to annex it because you are within time, but you are asking the court that the court should extend time for you to file. But the second situation, you are already out of time. So you have to annex your pleadings and then ask the court to extend time for you to file and for your document to be deemed as having been filed within time. Slide 13. So if you recall, we talked about the applicant filing expedited procedure application. Now, the technicality in that is that you have to file this application at the same time you are lodging your initiating application. So if you file your initiating application today and then you suddenly recall that, okay, I think this case should be heard expeditiously, and you bring your initiating application, you bring your expedited procedure application tomorrow, it will not be accepted. And it will not be admissible, even if the registry accepts it, because, of course, it's proper on form. But the opposing party may raise a legal objection to it, because the rule is clear. The rule states that it has to be filed at the same time that you're lodging your initiating application. So this is very, very important. Lawyers need to take very key note of this. We're talking about special procedures. The next one, at slide 14, is provisional measure. After instituting your action, the applicant or the party may feel the need to ask the court to make certain orders, interim measures, provisional measures, whichever word you use, either to maintain the rest, but it has to be a reasoned application. The court will consider it if the court feels that there is a need to maintain the race, or it feels is justified. The court will definitely grant it. So the provisional measure application is available to parties before ECOWAS court. You check Article 20 of the rules and Article 79 of the Article 20 of the protocol and Article 79 of the rules of court. But this application has to come in a separate document.
But the rule did not state that it has to be filed at the same time you're lodging your initiating application, but it has to be in a separate document. So you take note of that. On that provisional measures, the parties may ask the court to make any order. So those are special procedures before ECOWAS court. Now the next is 16/16. The next is preliminary objection. After instituting and instituting a case, the respondent, having received the initiating application, may look at it and believe strongly that the court does not have jurisdiction to hear that matter. So instead of the respondent filing a defense, meaning he's responding on the merit, the respondent may challenge the jurisdiction of the court to hear the issue, preliminary, by filing a preliminary objection, either on jurisdiction or admissibility, either raising issue of statute bar, either raising issue of cause of action. The court will hear the preliminary objection application first, before even going into the merit of the case. If the preliminary objection succeeds, then it terminates the case. The case will be struck out. If it fails, then the court will deliver its ruling dismissing the preliminary objection and then proceed to hear the case on the merit. So the preliminary objection application is available to the respondent. The next interlocutory application is intervention, application to intervene. Application to intervene is available to parties and member states. Initially, before the amendment of the protocol on the court in 2005, of course, we've already heard that the court was an interstate court. Only member states had access to the court. And then the protocol and the rules provided for intervention. This is to allow any member states, having heard about the case or having knowledge of any case before the court, to apply to the court to intervene in that matter if he feels that his interests will be affected. But subsequently, the courts, having recognized that the amendment of the 2005 protocol to allow individuals has not, the rules of court has not also been amended in line with the 2005 protocol, has used judicial pronouncement and practices to allow individuals and corporate bodies to intervene in matters, either by amicus, they come as amicus curiae and file their brief, or they come as interested parties. So the court has admitted amicus curiae before the court. We know amicus curiae is friend of the court. Another interlocutory application that can be filed before the court is consolidation. Consolidation is bringing more than one case together, joining it together and treating it as one case. But there are situations where the court will consider before consolidating cases. First of all, the parties. Is it the same respondent? Is it the same subject matter? If it is the same subject matter, the same respondent, and the parties agree, then the court will consolidate even up to 5 cases. We have cases where the court has consolidated in the past. The case of Laurent Gbagbo against Côte d'Ivoire, about 5 cases. Nyasigbe Pacha also against Togo. The court consolidated several suits up to 5 cases together and treated them as one. The next interlocutory application before the court is the discontinuance. During the pendency of a case, any party can file in line with Article 72 to discontinue that case if he feels that the court should not proceed to enter judgment. It's just to file an application to discontinue, and the court will hear both parties and then discontinue the case. Now, default judgment is also a special procedure interlocutory application. If a case is instituted, we talked about time limits.
that the respondent has 30 days to file a response. If a case is instituted and then after 30 days the respondent fails to file response, without also writing to the court asking for extension of time, without writing to the court and asking for extension of time, the applicant has the right, as provided in the rules under Article 90, to lodge an application called Application for Default Judgment. That applicant is asking the court to enter judgment in default of the respondent's appearance. But it is not automatic. The court, upon receipt of such application, will hear the party and still consider whether the initiating application is admissible, first of all. Even if the respondent is not there to defend himself, the court will consider whether the application is admissible, or whether the appropriate formalities have been complied with, or whether the application appears well-founded. So granting of the default judgment application and entering judgment in default of appearance is not automatic. It has to be established that the initiating application is admissible and it is well-founded and all the formalities have been met. 22. So these procedures we have mentioned now all falls within what we call the written procedure. These are the periods where lawyers are filing, exchanging, sending documents. The court is receiving those documents and serving on the other side, exchanging of pleadings and all that is going on. When my colleague coming after me will now tell you all the documents we've mentioned, all those procedures, she will now show you how those documents are drafted, how to file them. Now the next stage is the oral procedure. Oral procedure is a stage like just we've mentioned before, where the court sees the parties and hears the lawyers. So the written procedure is about papers, documents coming in, documents going out like that, exchanges. But the oral procedure is when you put a face to the court. That is when you see the judges, that is when you see the parties, the other side, the lawyers and all that, physically. And then you appear in court. You speak to the court, you argue your case, you move your case. The court would always give you time, maybe 10 minutes to both sides to present their cases. Now, it is within the oral procedure stage you call witnesses if you have to call, if you need to call. So summoning of witnesses is provided in the rules of court under Article 43. You do not just bring the witness to court. You have to apply to the court that you want to call a witness, and then the court will grant that application. And then the court will issue witness summons to invite the witness to appear in court. But the application to call witness must state what the witness is coming to say in court. Must state the area where the witness is coming to testify about. So you don't carry the other party unawares. And then other elements of the oral procedure is the inquiries and expert opinion. This, the current College of Judges have invoked this provision in the past. I think we have 2 cases where the court has ordered expert opinion. Hamahia's case against Niger. And I think what's that case? There is another case also where the court has issued order for expert opinion. Now, the language of the case. Before ECOWAS court, the court makes use of 3 languages: the Portuguese, English, and French. So you can litigate before ECOWAS court in any of these 3 languages. All you need to do is to file your document in your language. But you must take note of the fact that the rules of court has provided that the language of the case, that particular case, is the language of the member states you are suing. So if I'm Anglophone and I'm suing Republic of Cape Verde, I have to file my documents in Portuguese. And the language of the case is Portuguese.
But the court has a well-equipped and strong language services division. That is why it's possible for you to understand what I'm saying now. I'm speaking English, but you're hearing a voice telling, interpreting in Portuguese. So court sessions before the court is just like that. You have this as you're speaking your language. The other party is speaking his own, but we are understanding ourselves. The court operates in 3 languages. So the language of the case is the language of the member state you're suing. So fortunately for you, if you're from that member state, then the language of the case is your language. But if it is across member states, then you have to ensure that the language of the case is the language of the member state you're suing. Now, when we say language of the case, it means that all your pleadings, the court sessions, everything will have to be in those languages, in that language. But the court has an interpretation and translating service where any document you file is translated into the other 2 languages because of the composition of the panel. So a case is filed in English, you have a Portuguese judge in the panel, you have a French judge in the panel. The documents have to be translated into English and French. So, and most times, in all situations, the court bears the expense of those translations. I believe strongly when my colleague comes, he will throw more light on those filing. Now, representation before the court, 22. Representation before the court. Parties can be represented by agents, advisors, or lawyers. Agent, advisors, or lawyers. How the rules is clear, Article 12 of the protocol has made it clear that each party to a dispute shall be represented before the court by one or more agents nominated by the parties concerned, and agents may request the assistance of advocates or counsel. But there are some technicalities here. Your pleading is signed. Okay, first of all, agents. If you recall, we've stated that the court was an interstate court initially. Now, it was the requirement that member states will file the cases on behalf of their citizens before ECOWAS court against another member state. Now, it was necessary for those member states to have their agents, like ministers and all that, in court. We know some member states who still comply with this requirement. Recently, the Republic of Ghana sends an agent in court. Senegal used to send agents in court. Liberia used to send, even when they have a lawyer in court. But the agent was always appearing. The ambassador in Abuja would come to court. ECOWAS court is an international court. It's also important, when you see these member states or the agents, appearing, coming to the court to observe proceedings, and also it serves as a respect to the court. So, where you are a lawyer to appear before ECOWAS court, you must be eligible to practice within the ECOWAS member states. Any lawyer appearing before ECOWAS court must be eligible to practice within ECOWAS member states. If you are not eligible to practice within ECOWAS member states, then you cannot appear before the court as a lawyer. I know in the Francophone system, some lawyers have their certification from Paris. But the good thing with that is that in the member states, if you are called to the Paris bar, you can practice, you are eligible to practice in the member states. So that makes them automatically eligible to practice in ECOWAS court. But if a lawyer comes, we have a situation where a lawyer has come to a court from United States of America and was not eligible to practice within any ECOWAS member state. And the court did not grant that lawyer audience based on the objection raised by the other party. The other party raised objection that this lawyer is not eligible to practice before ECOWAS court. And upon confirmation and verification by the court, the lawyer was not granted audience. So the lawyer had to travel back, then get authorization from the client to appear as an agent. So upon filing the authorization, like a power of attorney, the authorization to appear as an agent, then the court granted that same lawyer
audience as an agent. So that's the technicality when you are appearing before ECOWAS court. So 23. Now, the oral procedure in tabular form, we've stated it, it involves court session, and we mentioned that, 23 please. Slide 23, we mentioned that the court session, the panel sits in the judges sit in a panel of 3 or 5, depending on the complexity of the case, but very regularly 3, panel of 3. And then the president of the court determines and approves and signs the cost list. Cost list is the role where all the cases are listed with dates and what they're coming up for with their schedule. The court issues hearing notices to parties to appear before it, and the court sessions are held in public. But the court may sit in camera if there is any application for the court to do so and the application is justifiable. Now, the court has adopted a virtual court session since the outbreak of the COVID-19 and the adoption of the 2020 practice direction. So the court sessions are held virtually through the Zoom platform. If you look at Article 5 to 8 of the 2020 practice direction, you will see it clearly how to join court sessions and the protocols therein. The court can also sit in the territory of another member state. It is possible for ECOWAS court to hold court sessions here in Praia, where the situation so demands and where there is an application for the court to move, either by parties, if there is any need, and the court just the court reasons it and sees and grants it, then the court can sit in a territory of another member state to hold sessions. If you look at Article 26.2 of the protocol and Article 21.2 of its rules, you will see that. The court has held external court sessions in many member states, I think with the exception of about 2 or 3. So where the situation arises, the court can consider it and move to the territory of another member state. Judgment of the court. Article 60 provides for the judgment of the court. After hearing parties, we've talked about the written procedure, we've talked about the oral procedure where the court hears the party, articulate their cases, call witnesses and all that. Once these procedures are exhausted, the court adjourns that case for judgment. And when the court adjourns for judgment, the parties go and wait for the court to deliberate and then come up with its judgment. So within the judgment space, the court will do deliberations, and the judge rapporteur, who is like, the judge rapporteur will draft, come up with, they will deliberate and then deliver their judgment, and then call parties for session to deliver the judgment, and the court delivers judgment. Once the judgment is delivered, of course, the parties are served the judgment in their languages. Now, we heard yesterday and we heard today that the court is a court of first instance. Its judgment is final and binding on member states. However, in order to guarantee that justice is not just done, but seen to have been done, the court has certain special procedures called post-judgment procedure. That post-judgment procedure allows the parties to file applications on the judgment. One of such applications that the parties may file, slide 25. One of such applications that the party may file is application for revision. The party can file application for revision of judgment. Slide 25, yeah. Application for revision of judgment. Judgment has been delivered, case closed. The case has closed, but the rules has given the party an application to file, opportunity to file application for revision of judgment. What is revision of judgment? It's an application you file after judgment has been delivered. If there was fact unknown to you and unknown to the court, that if it was known to the court, it would have changed the judgment. So you can bring this to the notice of the court and file an application. It is very difficult for this application to succeed because most times
parties are just looking for how to reiterate or to repeat what they had already stated in the application. And the court will insist on finding out from you if this is a new fact. What is the new fact that was not known to you at the time the case was still going on? And even if it was, even if a new fact has been established, you also have to prove how it is not based on your negligence that you did not bring it to the notice of the court. You also have to prove. So it hardly succeeds. It is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be decisive factor, which was when the decision was given unknown to the court. The next post-judgment application is for rectification. This one is clerical. You know, if after the judgment has been delivered and, of course, served on the parties, there are some minor clerical errors, maybe misspelling of names or figures and all that. You can apply to the court to correct those clerical errors. The next one is supplementary judgment. Supplementary judgment is an application you make if some of your relief sought were omitted in the judgment. So you can raise it to the court, okay, I asked for this other one, but the court was silent about it. So the court may supplement its judgment by making pronouncement on that. And then interpretation of judgment is another application you can file. When my colleague comes, we will show you how to file those. I'm just mentioning them for you to know. For interpretation, if there are paragraphs or clauses or so in the judgment that is not very clear to you, you know, you don't quite understand or you need the court to break it down, you can file an application for interpretation for the court to interpret that paragraph or that break down that procedure. Third party proceeding is another post-judgment application you can file. After the delivery of judgment, if you see the judgment or you hear of the judgment and you feel that you should have been part of that case, and that judgment will be detrimental to you, or you miss out, or you lose something if you are not part of that judgment, then you can approach the court with a third-party application, asking the court to make you part of that judgment. So, in conclusion, what we have just mentioned now, we're just teasing you, but the full in-depth knowledge of our practice and procedures are in our basic text, the rules of court, the protocol 91, and the series of practice direction and instructions to the chief registrar. Please, they are on our website, www.courtecowas.org. It's our website. If you go to the website, under the basic text, download all these texts in your language and study them. Study them and you will be an expert practicing before ECOWAS court. Thank you very much. Okay. Thank you. Otad. Sorry, is it on? It's on. Okay, thank you. My name is Zara. I'm from the registry, and this presentation will deal with a detailed overview of how to file cases before ECOWAS Court of Justice. It will lay special emphasis on the role of the registry. It will highlight the applicable filing procedures and the requirements for compliance with, as my colleagues have said, the protocol on the court, the rules of the court, the instructions to chief registrar, and the practice directions of the court. Article 14.1 of the rules of the court
stipulate that the chief registrar is responsible under the authority of the president to accept, to transmit, keep custody of documents, and to effect services according to the provisions of the rules. Article 11 of the Protocol on the Court specify that cases will be brought before the court by applications addressed to the registry. When you look at Article 3 of the 2020 Practice Directions on Electronic Case Management and Virtual Court Sessions, we see there that lawyers and parties are instructed to file legal documents electronically. Going further, you see paragraph of that same article stating that the registry will receive and assess the legal documents in compliance with the rules of the court and the practice directions. Article 33(6) of the rules of the court empower the registry to escalate non-compliant applications to the chief registrar to inform the party to regularize within a period not exceeding 30 days in order to comply. So we see that the registry has the task of receiving and accessing whatever is filed by the lawyers. Now, to bring a case before the court, you will bring in an application as provided under Article 33, paragraph 1 to 4. Now, what the registry will use is Articles 32 and Article 33. They will use 32 and 33 to look at the form. The registry does not touch the substance of any application. It simply looks at the form. So the assessment that will be carried out include looking at the formal requirements for the format, looking that the language of the case has been adhered to, that is, the documents are filed in the correct language, looking at the document to ensure that it's duly dated and signed, looking at the document to make sure that the pages, the annexes are all there, and that the document is legible. Then we also look at the annexes, that they're properly marked, that they're correctly referenced in the document, and that it is accompanied by a schedule of annexes. So this is what we do. Going further, as my colleagues spoke about Article 28(3) of the rules, specifying that the lawyers that act on behalf of a party would lodge in the registry a certificate authorizing them to practice before an ECOWAS member state or a state party to the ECOWAS revised treaty. These are what we look for. If we go to jurisdiction, we'll see that the court has jurisdiction over a matter, and it will be complied with in accordance with Article 9. So we also look at the standing of the parties, the applicants filing, and we see that established in accordance with Article 10 of the Protocol on the Court. Sorry, I'm not following the slide, so if you give me a moment, let me call out the number. So we have done the introduction, we have done the jurisdiction of the court, where we said that the competence of the court is as found in Article 9 of the Protocol on the Court. That is page 5. Then we're going to access, where we said that the standing of the applicant is as established in accordance with Article 10 of the Protocol of the Court, which specifies the access to the court. Now going to slide 8.
Okay, going to slide 8, as my colleague has told us about the two procedures, the written procedure and the oral procedure, we will deal more with the written procedure because that is the form we check when you're filing before the registry. We'll see that, as said earlier, Article 11 empowers people who want to bring cases, parties who want to bring cases before the court to file applications to be addressed to the registry. And these applications are asking the court to do a specific action. And then we have pleadings that are written submissions on the merits of the case for the parties. Going to the next, we see the requirement that the registry is imposed, that the registry must look at as it regards the form. Article 33 of the Rules of the Court specifies that the name and address of the applicant must be there as a subhead. It also states that the designation of the party against who the application is filed must be there. It states that the subject matter of the proceedings and the summary of pleas of law on which the application is based must be there. Form of orders sought by the applicant must also be there. And then where appropriate, the nature of evidence that is being relied on must also be there. We see that the address for service must be put there, the name and address for service for the person who is in the seat of court, Abuja, and expression of the willingness of that person to receive service on behalf of the applicant must be stated there. But when you go further, we see in 33, I think we see in 32.6, we see that the address for service may be put there, but the person who is filing the application may state willingness to receive that application by telefax or other technical means. Going to slide 10 now. We see 32.6, 33 sub 3, 74 sub 3 under the rules of procedure, stating the same thing, that service may be given by telefax or attachment to an electronic mail. This is provided for under Article 1, 2, and 3 of the 2012 Instructions to Chief Registrar and Practice Direction, which provides for e-filing, and the address is registry@courtecowas.org. So we see a bit of development here that I want to point out in case you missed it when I was saying it. In the rules of the court, there is a provision for, there are actually 3 references for telefax and transmission by any other technical means. But the party must be the one to, on their own, state that they would wish to be served by that means. Now, the 2012 practice directions now specify that the technical means identified is an attachment to the email of the registry. So going forward, we see that applications will be received electronically via the registry email. Please let us go to 12. 12, please. As stated, there is a checklist that is used. The first would be that the document is signed by a lawyer as provided by the rules in Article 32, paragraph 1. Following, it must be dated by virtue of Article 32, paragraph 3. It must be attached to the, a schedule of annexes must be attached to the document. That is subparagraph 4 of Article 32. There is a requirement under Articles 1 and 2 of the 2025 provisions of the Practice
direction that provides for the number of pages. Under Articles 1 and 2 of the 2025 Practice Directions, either the application and or the defense must be 15 pages. Following that, the rejoinder and the reply, as described by my colleague, would be 10 pages. Any other application is 5 pages. This provision empowers the registry to reject any document that doesn't follow this format. So there's a strict requirement here to be followed, and you should take note. Also, the paper type is A4, and the size of the font is 12 or higher. Going to page 14. We're now going to look at some of the applications that request the court for specific action. As has already been discussed by my colleague, we have an application that is known as application for expedited procedure. The rules provide for procedural acceleration, whereby an application will be filed at the same time as either the application initiating the proceedings or the defense. Now, it triggers action from the registry, it triggers action from opposing party, and also the court, because it engages a strict formal compliance with the requirements and compressed timelines, and also prioritizes actions by the registry. It engages stricter formal requirements. This is important because as soon as it comes to the registry must do an immediate checklist. Also, the application for expedited procedure is designed to respond to urgency that must be convincingly, to derogate. The application for expedited procedure is designed to respond to urgency that must convincingly demonstrate, that must be convincingly demonstrated to derogate from procedural timetable of the case. So the court will now be able to have early determination on whether the circumstances can justify departure from the ordinary timetable. So as soon as the court receives this via the registry, the CR is authorized by virtue of Article 9 of the 2025 Instructions to Chief Registrar to immediately send the document to the President of the court, and then also ensure that all documents are translated immediately. The next is the next slide is 15, extension or enlargement of time. Here we see that the time limits may be extended by the President upon a reasoned application. So the formal compliance that will be checked will be simply to make sure that the documents are served immediately on the parties and also served to the judges, and the document is registered accordingly. The extension or enlargement of time is not granted as of right, as has already been said. The court will look at the justification, and then the parties will also put the period that is requested for. This is done only when the prescribed time of 30 days to respond to the application or other document, if it's filed by another party, has elapsed. So this is not as of right, and only a court order will cause the document to be properly filed before the court. The proper document will be, the document that will be properly filed will be the document that the application for extension of time is brought to
brought to the court to consider. The next one is paragraph 16. We have judgment by default and application to set aside. This is under paragraph, okay, slide 17, please. So we have judgment by default. The judgment by default may be delivered where a party fails to comply with the procedural obligation of filing a response. So where the respondent fails to lodge a response after the prescribed time, the Chief Registrar shall issue and transmit a certificate of non-lodgement to the members of the panel. Next slide, please. In view of the fact that there is a procedural obligation that has not been complied with, the Chief Registrar has a duty to present to the President of the Court for delisting a number of cases that have remained dormant for some time. The rules provide, the instructions to Chief Registrar 2005 provide for this under Article 11. The first criteria is that the respondent has not filed a response and the applicant has not lodged an application for default judgment at least 6 months after filing the initiating application. Non-compliant applications. Where an application does not comply with the requirements set out in Article 33, 1 to 4, the Chief Registrar shall prescribe a period not more than 30 days within which the applicant is to comply with them, producing any above-mentioned documents. If the applicant fails to put the application in order or to produce the required documents within the time, the court shall, after hearing the judge repertoire, decide whether the non-compliance with these considerations renders the application formally inadmissible. So the next, we're going to slide 22, where we're looking at the requirements to be in the defense as provided for in the rules of procedure under Article 35. We see that the name and address of the defendant must be there. The arguments of facts and law relied on. Following that, the form of order sought by the defendant and the nature of evidence should also be there. As has already been explained, the reply and the rejoinder may be supplemented with a period of 1 month interval. After the defense has been served, the applicant may decide to file a reply and has 30 days within which to do that. The prescribed time for the rejoinder to be filed will be 30 days after the receipt of the reply. We have the notice of registration that the Chief Registrar must send to the respondent when serving the application, initiating the proceedings. This would be done giving the defendant 1 month to file their defense. So we're going to 25, slide 25. There is also a procedural requirement for the registry. The Chief Registrar is mandated to publish in the official journal the notice of registration. This is done, and the content of it is as outlined here. The date of registration of the application must be provided, the names and addresses of the parties, the subject matter of the proceedings, and the forms of orders sought must be there. Also, a summary of pleas in law and the main supporting arguments must also be included. This will give rise to application for intervention if any party wants to seize opportunity to be involved in the case as a third party. But the application must be filed at this stage, must just request
for authorization to participate in the proceedings. Following this, we'll go to slide 28. An application to summon witness. Slide 28. Okay, an application to summon witness. An application to summon witness is a procedural request by which a party seeks authorization to require the appearance of a person to give evidence. So the court will receive it via the registry. After receiving it, we register the application, and then the application will have to go to the judges who, after they hear it, will give an order to summon the witness if the court so decides after hearing the parties, and then the parties will be served the order. So that's the process for the application for summoning witness and the orders that will follow once the court grants it. When it comes to how to file post-judgment applications, we have third-party proceedings. As has already been explained, we also have application for revision. Following that, we have application for interpretation of judgment, and then we have rectification of judgment. All this must follow, all this must follow the formal requirements laid down in Article 32 and 33 of the Rules of Procedure. For the application for rectification of judgment, the Chief Registrar shall duly notify and lodge for parties to lodge written observation within a particular time prescribed by the President of the Court. And then finally, supplementary judgment, which is the last application for the post-judgment application, where the court omits to give a decision under a head. The party, within 1 month of service of the judgment, may apply for the supplement of the judgment. The time limit laid down in paragraph 1 and 2 of this article may be extended by the President on a recent application by the party. So after the party lodges the application, the registry will follow the same procedure used for an initiating application and serve the parties. So, in conclusion, as legal practitioners eligible to practice before ECOWAS Court, it is my hope that you have an idea of how we assess documents, and we urge you to continue to read the basic procedural text of the court. Thank you very much.
Allô. Et avec donc la permission du management de la Cour, je voudrais vous remercier, l'ensemble donc des membres de cet auditoire, pour l'attention que vous avez accordée aux 3 présentations qui ont été faites. Je voudrais aussi remercier les présentateurs et je pense qu'on a encore quelques temps pour ouvrir les débats. Comme on avait dit au début, c'est un échange. Donc vous avez suivi les présentations et là on va vous écouter pour recueillir vos questions, vos contributions et en fait vos observations. Voilà, je pense qu'on va faire comme ça a été fait hier. On prend une série de 5 questions. Nous allons prendre note. On va répondre à ces questions et puis ensuite on continue. On ouvre encore une autre session. Voilà. J'espère qu'il y a un micro baladeur pour permettre donc que les questions soient posées. Et donc vous pouvez dès maintenant vous manifester si vous voulez prendre la parole. Voilà, donc je vois monsieur le bâtonnier. Je veux parler au portugais. Bom, muito obrigado pela vossa apresentação. Em 2 horas, 2 horas e meia, tivemos uma autêntica aula de processo. A parte boa para nós, advogados, é que o procedimento que vocês apresentaram é muito semelhante ao que nós temos aqui em Cabo Verde, no domínio do direito processual civil. Portanto, eu acredito que a esse nível não encontraremos obstáculos no exercício da nossa atividade no Tribunal. 3 questões, considerem como uma única intervenção. Primeiro, de acordo com a vossa experiência, quais são os erros que os advogados mais cometem quando submetem processos no Tribunal da CEDEAO? Nós precisamos saber para antecipar e não cometer os mesmos erros. 2 questões paralelas têm a ver com os custos. Não se falou aqui sobre o que se tem que pagar para submeter um processo no Tribunal. Há custos, taxas de justiça ou não? E também gostaríamos de perceber como é que funciona o regime de assistência judiciária. Vamos imaginar que o advogado está a patrocinar um cidadão que não tem posses para suportar o custo com o advogado e também com as taxas de justiça que provavelmente terá que pagar nos tribunais. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras do nosso bastonário, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu ouvi com muita atenção, mas suscitaram-nos algumas dúvidas, nomeadamente, ontem falou-se que o Tribunal de Justiça da CEDEAO, em termos de celeridade, é muito mais célere, não é, do que os tribunais comuns. No entanto, ficou aqui uma dúvida quanto ao prazo, ou seja, após a fase dos articulados, não é, da petição inicial, da contestação, da réplica, tréplica, há algum prazo para ser proferido o acórdão? Esta questão que eu coloco, esta é uma. Outra questão também tem a ver com a audiência de julgamento. Portanto, após os articulados, as pessoas são convocadas para a audiência de discussão e julgamento. Ou seja, a audiência de discussão e julgamento terá obrigatoriamente que ter lugar em Abuja ou pode ser realizada de forma virtual, ou seja, à distância, não é? Utilizando os meios telemáticos. Uma última questão tem a ver que
Disse bem o bastonário, a tramitação assemelha-se muito com o nosso Código de Processo Civil, mas vejo que em relação à revalia do demandado diverge, não é? Ou seja, a falta de contestação não implica a confissão dos fatos, nem a condenação do demandado. No entanto, o que eu pude perceber aqui é, quanto à revalia, não apresentando contestação, não é? Se terá o demandante obrigatoriamente que requerer o julgamento à revalia só após passar os 6 meses da falta de contestação ou se pode pedi-lo antes. São essas 3 questões que eu gostaria de ver esclarecidas. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, para agradecer aos 3 apresentadores, creio que se impunha de facto este esclarecimento. Terá sido a primeira vez que realmente creio que o Tribunal de Justiça da CEDEAO de facto faz uma sensibilização a sério, não é? Para, de certa forma, interessar os advogados para a justiça que é feita por este Tribunal. A parte em que eu iria intervir tem a ver com a intervenção de terceiros. Por aquilo que eu pude perceber, aqui no caso da Justiça do Tribunal de CEDEAO e o regulamento do processo, está previsto, portanto, uma intervenção, de alguma forma, pós-produção ou depois de proferida a decisão. Eu iria perguntar se não é possível, já na contestação da parte demandada, e prevendo-se que a decisão a ser tomada possa vir, de alguma forma, a prejudicar um terceiro que efetivamente tem alguma ligação com o processo, se não é possível fazê-lo, isto é, haver esta intervenção, justamente na contestação, por exemplo. Aqui eu creio que estamos bem posicionados para nos esclarecer nesta matéria, uma vez que o juiz, neste momento, que exerce as funções de presidente do Tribunal, já esteve no outro lado, em que a nossa solução é exatamente uma solução que é antes da nossa solução processual, não é? É antes do proferimento da decisão. Portanto, eu estou em crer que seremos, portanto, bem esclarecidos nesta parte. A outra intervenção que eu queria fazer tem a ver com a execução das decisões do Tribunal de Justiça de CEDEAO. Creio que não ter ficado muito claro sobre os meios que se abrem ao Tribunal de Justiça de CEDEAO para fazer cumprir, para fazer com que as suas decisões sejam acatadas e cumpridas pelos Estados-membros. E sobre isso eu gostaria de facto poder ouvir mais em concreto os meios que se abrem ou as medidas que podem ser tomadas, neste caso pela parte a quem a decisão foi favorável, de poder fazer com que seja executada a decisão, e eu falo designadamente, por exemplo, quando é imposta uma sanção sob forma de indemnização. Que formas e meios existem para que se concretize, de facto, a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça da CEDEAO? Muito obrigado.
Boa tarde. Sou Flávio Furtado, aluno do 2º ano de Direito. Antes de mais, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Clínica Jurídica do Tribunal da Justiça, porque, como estamos a estudar esta matéria, não é melhor ter os próprios representantes a falar disso, não há melhor do que eles para falar sobre este conteúdo. Ao acompanhar o debate, o painel, não ouvi falar sobre a competência do tribunal, ou seja, como funciona a competência do tribunal para julgar ou arbitrar sobre materiais do direito humanitário. Essa é a minha questão. Muito obrigado. Bom, boa tarde, sou aluno de Direito, 4º ano. Também é um prazer estar aqui convosco, né? Esclarecer as dúvidas, principalmente. A minha questão é que tipos de casos, ou quais são os tipos de... Ou melhor assim dizer, quais são os tipos de causas mais frequentes recebidos no Tribunal de Justiça de CEDEAO? Acho que é isso. Boa tarde, meu nome é Cláudia Almeida, eu sou funcionária do Ministério da Justiça, mas também frequento o último ano de Direito. Antes de mais, quero parabenizar toda a delegação da CEDEAO presente, liderado pelo Dr. Ricardo Gonçalves, o nosso filho da terra e tão amado magistrado. Esse compromisso, essa missão, ao meu ver, representa o compromisso com o Estado Democrático de Direito, a promoção da justiça social, mas, acima de tudo, o compromisso que a geração vindoura, como eu, espera dos magistrados, especialmente dos mais maduros, ou seja, daqueles que já ultrapassaram as dificuldades que nós agora estamos a lidar. Ficamos honrados em receber-vos aqui no nosso país. Enquanto servidora pública da Justiça e futura profissional da Justiça, tudo farei para ajudar na promoção e na divulgação do vosso panfleto, da vossa missão, e também, enquanto ser humano, contribuir para que outros alunos ou outras pessoas consigam incutir a responsabilidade social de promover a justiça. Não cabe só aos magistrados, não só aos advogados, mas também a toda a comunidade pública e académica fazer essa promoção. Também gostaria de, não sei se eu percebi bem, de sugerir que a possibilidade de integrassem os alunos, principalmente os estagiários, na defesa, porque eu percebi que a petição era estendida exclusivamente aos advogados. Se fosse possível, fossem também estendidos aos alunos finalistas, para que possamos também começar a trabalhar com a CEDEAO. Seria mais uma valia, e é importante que os cabo-verdianos e toda a comunidade percebesse que a extensão da justiça não esgote só em Cabo Verde. Isso traz-nos esperança para que possamos continuar a luta na promoção da justiça e da democracia. Quero aproveitar ainda para agradecer ao Dr. Ricardo pelo excelente trabalho que tem feito, mas também por tudo que representa Cabo Verde. Conhecemos-lo muito bem e sabemos da sua competência, do profissionalismo, do comprometimento com o Estado e com
o profissional e o servidor público é. Muito obrigada. Gostaria de pedir salva de palmas ao Dr. Ricardo, a todos aqui presentes. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu une série de questions au nombre de 11 avec donc 6 intervenants. Nous vous remercions vraiment de toute l'attention et de tout l'intérêt que vous manifestez pour la Cour et aussi pour l'honorable président de la Cour et les honorables juges. Donc, je vais passer la parole à ma collègue à droite pour qu'elle puisse répondre à un certain nombre de questions. Ensuite, Duke aussi va suivre et s'il y a des questions qui restent, je pourrai aussi tenter d'apporter des réponses. Merci. Thank you very much for the questions and for listening. Okay, I'll take the first one. Errors made by most lawyers. As my colleague said, reading the rules and the practice directions, that's the number one thing, because the court is our court. So the court is bound also by its rules. In the courtroom, you will always hear the judges bring the lawyers back to the rules. What do our rules say? So when you take the rules and you take the practice directions to draft your applications, you will find out that the thing you are applying to the court for will be granted you because you'll be able to follow the mind of the court. We also have jurisprudence, judgments of the court, as Dr. Diallo said. We have 419 judgments. When you read the jurisprudence of the court, you will see the reasoning of the court, and you'll be able to understand your court. The court is a court of law and is bound by its rules and practice directions. When it comes to the form, once you keep to the procedural obligations by complying, you will find out that your applications will be heard and you will be guided adequately. For every application that you will be requesting the court to do a specific thing, you will see that there are guidelines, they are outlined. The applicable filing procedures are there, but also everything that you would use to be able to get the court to your side, if there is a legal basis, is available. So that's the first thing. Reading the rules and practice direction and becoming familiar with the jurisprudence of the court. Secondly, the court is not a national court. So usually where you bring only the laws or the jurisprudence from your national system, you would not really go far. So you have to be minded that this is an international court and the court is bound by its rules, as was said. The cost of filing, there is no cost for filing, but usually parties, if they're filing in a language that is not the language of the case, will find that they may have to pay on their own to get their process translated before filing before the court. Where it is a member state they're filing against, the language of the case becomes the language of that member state. So as my colleague Duke explained, if you're filing against an Anglophone or Francophone country and you're Luxophone, the document that will be filed for that case would be in the language of the case. So that's the only time that we see that filing would cost the parties anything. The legal aid, I will leave it. Time frame from filing to judgment. This is a question that is often asked, and is asked because parties usually want to know how quick their cases will be dealt with. The speaker of yesterday, my boss, spoke about strategic litigation. These are one of the things you have to look at when you're coming before the court. If there is any justification that will give conclusive proof that there is urgency, the rules provide for procedural acceleration.
So we have the application for expedited procedure that has been spoken about, which will, if granted, put it in, compress the timelines, and the court will be able to hear the matter and determine the matter within a considerable shorter time. We've had series of cases that have qualified for this procedural action. So this is something that you have to look at based on the necessity. The court will only grant what it deems justifiable. For it to derogate from the ordinary timetable of the case to give you a procedural quick time, it means that there must be justification. It's not just what you want, but what you can prove. So that is it. But usually, apart from that, we also have the application for default judgment, whereby you can apply for the judgment to be given in default. I heard a party, somebody talking about the disadvantage of being forced to apply for judgment by default, being that it may cause you some sort of disadvantage. There is only one reason why people would think that, and that's because there's also a procedural request for the judgment to be set aside. But that judgment to be set aside will only be done after proceedings have been instituted before the court, and the court, after a hearing, will give its judgment, and it may not set it aside. So we have to also trust that ECOWAS Court of Justice will look at the merits of the case as has been described. The process has been described. Look at the merits of the case and give judgment. And if the judgment is now going to be applied, to be set aside, you also have to trust the same court to be able to look at its judgment and look at the proceedings, the substance, and decide in favor of justice. So the application for default judgment is not one that has been set aside till date, and we've had judgments that have been decided by default that have stood the test of time. Intervention of third party. My colleague actually explained intervention. I think he stated that where a third party intends to be joined in a proceedings after he receives notice of the application in the official journal, or has become aware of the case, can do so. The criteria is that it must be done before the case comes to an end. So at any time, this application for intervention can be brought. However, where you look at the provisions for intervention, you will see, apart from where you will state the name and address of the party and other things, the forms of orders sought by that third party to be joined into the proceedings that's already before the court will choose the orders sought by one or more of the parties to align to. So he's not coming to make his own case. He's already aligning to the position of one of the parties that is already before the court. And when the court looks at the application for intervention, the court will now see if the party will be joined. You have to understand that this is a procedural request made to the court, and the court retains the power, the discretionary power, to look at the application and to see, based on the merits, the justification that have been brought before it, consider it and make that decision. So again, we have to trust that our court is working for justice. Okay, so you said if it is not possible in filing processes to be seen
Okay. Enforcement of judgments, I will also leave that. Types of cases that the court receives mostly. As has already been said, about 90% of our cases are human rights cases. That's because the door is open to individuals. For human rights cases, wherever there is a violation of human rights cases in any member state, the court has jurisdiction to hear the matter. So usually where the rights of any individual or corporate body seems to be affected, they will always try and bring it under the human rights mandate. And it's left for the court to consider and look into the merits of the case to see if indeed it's a human rights matter. So human rights is the bulk of it. I yield the microphone. Thank you. Merci, Zara. Thank you very much for these wonderful questions. I want to just add to what my colleague has said about the very important question the President of the Bar asked. I know you are heading the team of lawyers, and then we should be a bit more practical. You ask, what are the common mistakes lawyers make when they come to file? Tell us so that we don't make them. I think I got you right. And it's a very important question because it's part of the reason why we are here, to tell you about those mistakes and to tell you how to avoid those mistakes. First of all, lawyers try to cut corners. You know, they try to be very smart with the courts. You know, some don't study the rules very well. Like we have said, before you come, I mentioned that prior to this sensitization mission, we always say that you start instituting action by initiating application. But here, I added something else. I said, you start instituting action by reading the rules. You must be conversant with our basic text. Most lawyers share the sentiment of their clients without necessarily looking at the rules. So if their client tells them, take United Nations to ECOWAS Court, they collect, they take. So it's important for them to study the rules and then don't try to outsmart the system. For instance, the rule says you must limit your application to 15 pages. Some lawyers will reduce the font to 6 just because they want to put a 90-page document in 15 pages. Then they expand the margin and all that. So that is bad. We'll return such document and tell you to comply. There are many more. Some they file documents, some of the annexures are missing. The exhibits are not there. But they will list it. And then when you call their attention to it, they tell you, okay, they will bring it later. Imagine that you did not notice it. The fault would have been on the registry. And some lawyers don't really check if actually they have access to this court on this subject matter. That's why I say they share the sentiment of their clients. But we are really focusing on the form. Do you comply? Do you get is your document signed? Some lawyers, they are coming to file, today is 22nd. And they date their document 1st of January. Why? Because probably they're looking at if the case is statute barred, if they cannot come. So they try to outsmart. If you don't look at it, they will rely on the date on the document. Meanwhile, they are trying to outsmart the system. So we'll call their attention back to go and change the date to the date they are filing. So these are some of the common mistakes. Since we're filing mostly electronically, some lawyers don't still know how to fix their document, sign, then scan it as one document and send with the soft copy. When you send your scanned copy, which you have signed with the annexes, you have to send the Microsoft Word copy because, like we have stated, we have to translate your document. So some lawyers will just send the signed document and then you keep chasing them for the soft copy. So because of that, it is in the practice direction that if your document is not accompanied with the soft copy, it will not be lodged. We will not accept it and lodge it. It's just to ensure that they comply. So it's basically about compliance, you know, the lawyers will play around and all that. So that's why we're emphasizing that they should look at our rules and try to comply. And then on the question, my notes. Okay.
There's no filing fee. Indigent citizens, legal aid. Legal aid, we're working on a legal aid scheme. I think my director will speak more on that. But the court is working on adopting a legal aid scheme. It's been in the front burner for a while. So it's in the process. Time frame for lodgement. And then the question of how long it takes for judgment. It is the case of the parties. The court is there. You bring your case, the way you litigate your cases, but some lawyers delay their cases. For instance, in almost 98% of the cases, there is motion for extension of time. That means lawyers always file out of the prescribed time limit. So it brings delay. So if your case delays, it is at your instance, but the court will not ordinarily delay any case. There are cases that have been concluded in 3 months, like Sonko's case against Senegal. There are cases that are concluded in 1 year. There are cases that are concluded in 6 months. It depends on how you litigate your case judiciously. If you're not efficient and diligent in prosecuting your matter would linger. For instance, you file a case and the respondent has not lodged response. The rules are provided for what you should do. But some parties will be busy writing to the court, telling the court to fix the case for hearing without complying with the rules. Sometimes the court is magnanimous to tell them, no, these cases are adjourned for you to comply with the rules. Some you even, you refer them to the rules of court. So some lawyers do not really study the rules, so they delay their cases. They will tell you, this case, I filed it 3 months ago and the court has not heard it, the respondent has not filed. But the applicant has something to trigger in the rules of court, but fails to trigger it. So if the cases delay, it's not at the instance of the court. But then the second leg of your question, you said, okay, to deliver judgment. If the court adjourns a case for judgment, do not forget that that is not the only pending case before the court. There may be, each of the judge repertoires may have 40, 60 cases pending judgment. So it has to be according to the complexity and according to when your case was heard. So sometimes it takes averagely a period of 6 months to, let's say, 1 year. If a case extends beyond that, then you have to check. The parties have a role to play in the delay, in delivering judgment in that case. Don't feel judgment if the applicant will forcefully. Nobody compels the applicant to forcefully file for default judgment. But I think the fear some lawyers have is that since default judgment can be set aside, so they don't want the judgment to be set aside. So they keep waiting. I think that is, some do not just, I think it boils down to lack of understanding of the rules. Because if you file for default judgment and the court, like I mentioned, the conditions, is not automatic. It has to be cleared. The court must see that the case is admissible and that you have met all the conditions requiring the rules, before the court will even hear, will take the application. And if the court delivered, the case of Chudemba was default judgment application and it was enforced. So it doesn't mean, it is when the respondent files to set aside. But in most cases, if it is clear, because even from the judgment of the court, you will see that it is not a judgment you should oppose. You may not ask to set it aside. So we urge members to parties to take advantage of the intervention of third parties. Is it open? Parties can intervene before judgment. I know your concern was if it will not be prejudicial, if the party is not heard before judgment. Intervention, the filing, the filing to be to come as amicus curiae or as interested party or any of the interventions comes under the written procedure. However, the rule provides that the court has to hear you. You do not just go into a case that you were not a party. The court will definitely, for fair hearing, give the parties in that case the opportunity to react to your request to be joined. So the court will hear the parties and then rule, either accepting you. And if the court grants your request to join, the court will definitely give you an opportunity. Even amicus curiae will be allowed opportunity to file their brief. They will file their brief
And sometimes they even adumbrate. The court grants them opportunity to adumbrate their cases. So the party will not be shut out. Enforcement of judgment, measures to be taken by the court. It was exhaustively explained yesterday, but maybe I will leave that one for you. Or can I go ahead? I'll leave it for you. Okay. For the enforcement of judgment, the court is one of the innovations in the 2005 protocol under Article 24. You know that member states should appoint enforcement agencies, and then the court has a division, enforcement division in the court to follow up. And in the last 5 years, I know that the court, even in its judgment under the operative clause, provides under the operative clause a time limit for the respondent or the judgment debtor to implement the judgment and report to the court. So it's to try to trigger the respondent to take action. But where that is not done, of course, a writ of execution is issued by the court, by the chief registrar to the respondent member states through the competent national authority that ought to have been appointed to implement it in line with the civil procedure rules of the member state. But where that is not done, the good thing is that the court now gives reports during the statutory meetings of ECOWAS Council of Ministers, where those defaulting member states may be mentioned in the form of naming and shaming. So that is the procedure. Jurisdiction of the court to handle human rights matters. It was mentioned by the first speaker. Maybe you were not around then. He exhaustively mentioned the jurisdiction of the human rights jurisdiction of the court when he talked about the mandate, the various mandate, and the human rights mandate. Maybe you'll be given the paper. Yes. What are the types of cases? Okay, it has been answered. Most of the cases here are human rights cases. Possibility of integrating our students. The president is here. The chief registrar is here. I think they will take that one. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je voudrais alors reprendre juste, je pense, sur la question de l'aide judiciaire. Je comprends très bien que cette question soit posée par monsieur le bâtonnier, surtout que plus de 90% des affaires qui passent devant la Cour sont des affaires de protection des droits de l'homme. Donc quand on parle de protection des droits de l'homme, de victimes des droits de l'homme, il est important que l'accès au juge soit facilité. Et je comprends que c'est dans ce cadre-là que vous posez le problème de l'aide de l'assistance judiciaire. Effectivement, comme mon collègue l'a dit, la Cour a déjà préparé tous les textes. Ces textes devaient normalement être soumis aux organes délibérants en même temps que l'acte additionnel sur la Cour et le règlement d'arbitrage. Mais pour des raisons techniques, ça n'a pas pu être le cas, mais tout est prêt pour que cela soit fait. Maintenant, en attendant, qu'est-ce que la Cour fait? La Cour sait que les victimes de violations des droits de l'homme, quelquefois, n'ont pas les moyens de venir devant la Cour. Et c'est pour cette raison, alors même que le protocole de la Cour exige le service d'un avocat, mais la Cour permet à des juristes qui travaillent dans le cadre des organisations de défense des droits de l'homme de représenter les parties et de les aider à mener leur cas devant la Cour. C'est aussi une forme d'aide juridictionnelle qui, pour l'instant, est pratique. Et deux mots aussi sur la question de l'exécution des jugements. J'ai bien compris votre question et je pense que c'est une question très importante. Vous savez, généralement, on dit que quand la Cour a rendu son arrêt, son travail est terminé. L'exécution des arrêts de la Cour, normalement, ne devrait pas être du ressort de la Cour. Mais en même temps, la Cour ne peut pas se désintéresser du sort de ces arrêts. Et c'est pour ça que la Cour, déjà, a un mécanisme d'exécution de ces arrêts, qui est énoncé à l'article 24, comme mon collègue l'a mentionné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme-là renvoie aux règles de procédure civile des États. Cela veut dire que la Cour de la CEDEAO n'est pas moins bien dotée que chacun de nos États. Parce que normalement, chacun de nos États devrait exécuter les arrêts de la Cour comme l'oblige
ces règles de procédure civile. Donc ça, c'est une garantie qui est très importante. Il est vrai que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est déjà pas mal. Et enfin, sur la question des stages, je sais que nous sommes ici dans un institut d'enseignement et les étudiants que nous avons, naturellement, apprennent le droit et le rêve après, c'est de pouvoir travailler. Et donc, madame a posé la question des stages et elle a souhaité que ces stages ne soient pas limités uniquement aux juristes. Je pense que cela part d'une bonne volonté. Je voudrais simplement vous dire que la CEDEAO a un système de stage institutionnalisé qui permet à des étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest, de tous les États membres, en fait, de participer au niveau des institutions de la communauté. Ce programme-là, il est géré pas au niveau de la Cour, mais au niveau de la Commission, à la direction de l'éducation de la Commission, mais on pourrait vous donner en fait les références. Et il n'est pas limité aux juristes. En fait, toutes les spécialités, on a besoin de toutes les spécialités. Comme vous savez, la CEDEAO a des fonctionnaires dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et ça, c'est rassurant. En plus de ça, je suis sûr que si vous vous intéressez à faire un stage à la Cour et que vous adressez donc une demande, eh bien, c'est certain que le management de la Cour examinera votre demande avec bienveillance. Je pense que voilà les quelques observations qu'on voulait faire sur les questions que vous avez posées. Sur, oui? Which one? Ok. Je pensais que Duke a répondu à cette question, c'est-à-dire qu'il y a une question qui a été posée, combien de temps ça prend pour rendre un arrêt à la Cour? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une requête est présentée devant la Cour, généralement, la requête est notifiée et le défendeur a 1 mois pour répondre, et ainsi de suite. Donc, généralement, il faut compter dans les 6 mois pour que les parties puissent finir d'échanger leurs écritures. Et c'est à partir de là que la Cour va programmer l'affaire pour la phase orale. Maintenant, je voudrais simplement vous dire que, en vérité, cela dépend de l'urgence de l'affaire. Juste au mois de décembre passé, la Cour a examiné une affaire et l'a conclue en l'espace d'1 mois. C'était une affaire qui concernait la fonction publique communautaire. Donc, il y avait un fonctionnaire de la communauté qui a introduit un dossier. Et puisque le mandat court, donc il a demandé que la Cour suive la procédure accélérée et tout a été fait et a été conclu en l'espace d'1 mois. Donc, en règle générale, la Cour de la CEDEAO fait partie des juridictions internationales qui rendent leurs arrêts dans les plus brefs délais, sans sacrifier rien à la procédure. Je vous remercie. Não podia deixar de tomar a palavra para agradecer à Ordem dos Advogados pela participação dos nossos advogados, os nossos estudantes de Direito e, bem assim, os funcionários do Tribunal que acabaram de fazer aqui esta apresentação. A título da minha própria experiência, gostaria de falar aqui com os advogados, colegas, e deixar também alguns conselhos aos nossos estudantes de Direito. No que se refere ao nosso processo civil, vocês não vão ter dificuldades quando começarem a analisar o regulamento do Tribunal de Justiça da CEDEAO. Porque quem se interessa pelas questões processuais daqui de Cabo Verde, quando fizer uso do nosso regulamento, pura e simplesmente há de ver que praticamente o procedimento é o mesmo. Desde a petição inicial,
contestação, possibilidade de réplica, tréplica, está tudo aí e, felizmente, nas 3 línguas. Qual é a maior dificuldade que às vezes temos? Começamos a pensar, bom, isto é inglês, isto é francês, como é que vamos ter acesso a este tribunal? É bom que todos saibam que o português é língua oficial da comunidade desde 1993. Quando cheguei a Buja, pura e simplesmente, não havia ninguém comigo que falasse português. Tive que fazer um esforço grande no sentido de a então ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné, no sentido de me facultar um tradutor e um intérprete para poder estar à altura dos meus colegas, porque praticamente todos utilizam inglês. Mesmo os francófonos fazem questão de falar inglês. Primeiro conselho. Todos os estudantes de direito aqui, amanhã, os senhores podem estar naquele tribunal como juiz e, quem sabe, como presidente do tribunal. Conselho número 1. Comecem a estudar o inglês. Sempre que tiverem tempo disponível, estudem o inglês. Não é porque vão ter que fazer intervenção em inglês, mas ajuda e de que maneira? Quando tiverem de discutir com os vossos colegas advogados, podem fazê-lo em inglês, podem também fazê-lo em francês, mas se tiverem a oportunidade de estudar o inglês, não hesitem. Por intermédio de aplicativos, por intermédio de professores, por favor, façam isso. Porque às vezes vocês têm excelentes ideias, mas a questão linguística é uma grande barreira. E para nós, a partir dos 45, 50 e tal, a gente começa a dizer, não, nunca te aprendi língua. Mas isto aprende-se sempre. Primeiro conselho, façam o favor de, nos vossos tempos livres, preocupem-se com o direito, mas também preocupem-se, pelo menos, com o inglês. Este é o primeiro ponto. Segundo, temos um problema em que a maioria da jurisprudência no tribunal, aquilo está em inglês e em francês. Infelizmente, não está em português. Tivemos na Guiné-Bissau, os advogados começaram a levantar essa questão. Por que nós não temos jurisprudência em português? E uma das grandes batalhas que eu tive na altura era traduzir tudo isto para o português. E tem havido dificuldades no sentido de fazer isso. Estou a combater no sentido de encontrar meios financeiros, no sentido de dar aos advogados lusófonos também um compêndio em português. Porque os nossos advogados estão a nível de qualquer outro para ter acesso àquele tribunal. Mas dificulta, e de que maneira, ter que correr atrás do inglês, fazer as traduções para poder ter acesso. E estamos a trabalhar no sentido de também ter a nossa jurisprudência em português. Temos várias jurisprudências, vários volumes, estávamos a pensar em trazer isso. Vamos mandar para Cabo Verde, para a ordem, algumas universidades, mas eu sentia-me particularmente satisfeito se pudesse enviar em português. Portanto, na medida do possível, que todos façam esforço no sentido de, nas vossas horas extras, preocupem-se com o inglês. Relativamente ao tempo da decisão, nós já tivemos casos de processos decididos em 15 dias, 2 meses, 3. A média, em princípio, é, no máximo, 1 ano, 2, no máximo. Pode ter havido casos que tenhamos ultrapassado isto, mas a regra é esta. A partir do momento que se terminar a fase dos articulados, petição inicial, contestação, réplica, eventualmente tréplica, pura e simplesmente o juiz relator estará em condições de apresentar o seu projeto e o presidente, em concertação com o escrivão-chefe, vão agendar a audiência de discussão e julgamento. Mas os nossos estudantes e advogados que fiquem tranquilos com uma coisa. Eu estava convencido que os outros advogados de outros países que falam inglês estavam mais à vontade com as regras do que os nossos, mas não estão. Porque muitas vezes, depois, no dia da audiência de discussão e julgamento, há advogados que juntam documentos.
E então nós perguntamos, mas o que é isto? Se há uma fase para terminar essas apresentações, por que ainda hoje, no início da audiência, vocês estão preparados para fazer as vossas alegações? Há um advogado que vem com documentos. E nós, os juízes, tivemos o cuidado de estabelecer uma coisa. Estamos num tribunal internacional, em que o problema fundamental tem que ver com direitos humanos, muitas vezes. Por isso, de comum acordo, temos sacrificado, às vezes, o ritual processual para dar oportunidade às pessoas, no sentido de, no final, saberem que, efetivamente, não foi por causa de um formalismo processual, mas o tribunal teve a oportunidade de discutir a substância da questão. Mas, de acordo com o nosso procedimento, pura e simplesmente, nós não deveríamos ter aceito. Mas nós, entre os juízes, às vezes discutimos e a decisão é: mas se isto é um tribunal internacional de direitos humanos fundamentalmente, por que não dar a oportunidade de se discutir esta questão a fundo? E uma das grandes características dos tribunais internacionais é não ser tão rígido do ponto de vista procedimental. Um outro grande conselho: quem quiser intentar ação no tribunal da CEDEAO tem de ter em dia os protocolos. Protocolo de 1991. O que é que faz o protocolo 91? Criação, organização, competência e funcionamento do tribunal. Só. Diz o número dos juízes, diz o que é que fazemos, a nossa base, onde é que estamos e por aí fora. Não tem nada de mais. Está em português, está em francês, está em inglês. Temos o regulamento de 2005, o protocolo de 2005, que atribui competência ao tribunal em matéria de direitos humanos. Já tivemos em países a fazer campanha em que, pura e simplesmente, foi proibido falar de direitos humanos. Não se fala em direitos humanos aqui. Nós, em Cabo Verde, infelizmente, Cabo Verde não ratificou nenhum dos instrumentos jurídicos da comunidade. Nenhum. Nenhum. E, recentemente, os advogados sabem que houve um acordo no Tribunal Constitucional. Cabo Verde foi o único que foi mais longe de todos os países. Bom, você não reconhece a jurisprudência do Tribunal, você tem lá juízes. Você manda juízes. Mas fomos mais longe por quê? Declaramos inconstitucional alguns protocolos e depois fomos ao tratado no artigo 15 e dissemos: esse artigo é inconstitucional. Que nenhum país até hoje fez. E que cria uma situação terrível para o nosso país. Mas, felizmente, na última conferência de chefes de Estado e do Governo, Cabo Verde assinou o ato adicional que agora permite harmonizar os 3 protocolos. Estão todos lá. Eu não vejo nenhuma questão de soberania que afronta o nosso país. Organização, competência e funcionamento do tribunal, atribuir mandato em matéria de direitos humanos, dizer que o mandato dos juízes é de 4 anos não renovável. Em que é que isto briga com a nossa soberania? Vejam a soberania, o que é que aconteceu na Venezuela recentemente. É um país soberano. Onde é que está a soberania? Vejam o que é que poderá acontecer com a Groenlândia. Portanto, soberania de Jean Baudin já ultrapassou. Portanto, hoje temos que ter em conta outros aspectos. Por isso, a boa nova é que Cabo Verde assinou. Estive agora a sair, fui ter com o Presidente da Assembleia Nacional. O Governo quer levar isto à frente. A Assembleia Nacional irá fazer o seu trabalho e a Presidência da República provavelmente irá ratificar. A partir deste momento estaremos tranquilos. Vejam uma situação caricata. Cabo Verde tem um representante na autoridade reguladora da concorrência de toda a CEDEAO. Vamos imaginar que a nossa autoridade reguladora aqui aplica uma decisão qualquer contra um operador e Cabo Verde entende que fez aquilo como deve ser. E a autoridade reguladora, que está em Banjul, aplica uma multa de 70 mil contos a Cabo Verde. Por exemplo, aplica essa multa, mas Cabo Verde está convencido que fez como deve ser. Mas o nosso país, apesar de ter lá alguém, apesar de ter ratificado esse protocolo sobre concorrência, não reconhece a jurisdição do tribunal. E há um artigo ali que diz: se Cabo Verde não estiver satisfeito com a decisão, tribunal de último recurso é o tribunal da CEDEAO. O que é que o senhor vai fazer lá? Então, aqui, internamente, temos que resolver algumas questões. Por
porque já não fica bem. Basta ver que, recentemente, na decisão de atribuição de postos comunitários aos países, decidiu-se entregar o lugar a 3 países. Mas esses países, 2 deles, não reconhecem a jurisdição do Tribunal. O Presidente da Comissão falou comigo, tivemos a conversar, o que é que eles fizeram? Entraram em contacto com o país e o país disse, não, queremos a posição e imediatamente vamos enviar uma nota a dizer que aceitamos a jurisdição do Tribunal. Portanto, eu acho que Cabo Verde, com os índices que a gente tem, já não faz sentido. É por isso que precisamos de apoio dos advogados, precisamos de apoio dos estudantes, da sociedade civil em geral, no sentido de mobilizarmos para que Cabo Verde esteja em dia com esses instrumentos internacionais. Houve mais questões, para além do tempo da decisão. A questão da intervenção. Nós, enquanto Tribunal de Direitos Humanos, a única parte demandada são os Estados. O setor intenta uma ação contra Cabo Verde. Há uma disposição no protocolo que diz que essa ação deve ser publicitada para todos os Estados-membros. São esses Estados-membros, quando analisarem o conteúdo da sua petição, se sentirem que isto aqui pode ter impacto no seu país, o que é que fazem? Podem intervir. Mas a outra figura de oposição de terceiros só existe pós-sentença. Pós-sentença contra o Estado, se verificar que essa decisão é capaz de prejudicar um terceiro que não é Estado, aí sim, esse terceiro pode intervir. E o nosso regulamento, artigo 89 e seguintes, mais concretamente 91, permite claramente resolver esta questão. Relativamente às execuções, temos um problema grave que tem que ver com a execução. Pergunta-se, temos 5 juízes, já tivemos 7, por que razão os Estados gastam dinheiro com a comunidade, pagam as taxas, têm lá juízes, nós decidimos, os Estados, por simplesmente, muitas vezes ignoram as nossas decisões. Eu entendo perfeitamente, aqui em Cabo Verde não é fácil executar o Estado. Não é fácil. Quando se toma uma decisão contra o Estado, por que é que não é fácil? Porque, repare, o Estado é condenado, mas em todos os nossos países há democracia e há oposição. A primeira coisa que se diz, Tribunal já condenou-se. Tribunal já condenou-se porque se faz isto, se faz aquilo. Todos querem tirar dividendo, principalmente quando se coloca questões monetárias, tanto quanto avultadas. Bom, relativamente a essa questão, nós já tivemos encontro com praticamente todos os Estados-membros, já nos sentamos à mesa a dizer, mas por que ainda temos esse problema? O Tribunal não tem competência para executar as suas decisões. A mesma coisa acontece no Tribunal Africano e outros tribunais internacionais, com exceção do Tribunal da União Europeia, em que eles têm um mecanismo próprio para isso. Em novembro, tivemos no Tribunal de Estrasburgo, depois tivemos na Suécia, para ver como é que eles executam as nossas decisões, as decisões dos tribunais internacionais. Seria uma experiência extraordinária trazer para aqui, para que, enfim, pudéssemos ver essa possibilidade. Mas Cabo Verde tem um outro problema. De todos os países que fazem parte da comunidade, Cabo Verde e Benin é o único que não indicou autoridade nacional da execução. O tribunal profere a decisão, envia para essa autoridade nacional. E essa autoridade nacional tem que desencadear mecanismos para executar. E aqui, em princípio, devia ser a Procuradoria-Geral da República. Em vários desses países é o Ministro da Justiça, mas o Ministro da Justiça é ao mesmo tempo o Procurador-Geral. Nos países anglófonos em África, Ministro da Justiça é Procurador-Geral da República. Aqui, Ministro da Justiça não é Procurador. Temos que fazer, então, um trabalho junto do Estado de Cabo Verde, no sentido de, primeiro, indiquem, por favor, essa autoridade nacional. Já tivemos casos, um do Ghana, em que alguém foi ao tribunal, ganhou o processo, quantia avultada, o Estado disse, eu não vou cumprir. Voltou ao tribunal a dizer, tribunal, agora vocês têm que executar. E qual foi a nossa reação? Paciência. Nós não podemos, porque os textos não nos permitem fazer isso. Por isso,
ainda a título de conselhos, tenham sempre presente os nossos regulamentos, tenham sempre presente as instruções ao escrivão-chefe, porque há certas normas no nosso regulamento processual que são complementadas com estas instruções. A última instrução é de 2025, já assinada por mim. Nós vamos providenciar para mandar para a Ordem dos Advogados todos esses instrumentos, graças a Deus, pela primeira vez em português. E dessas intervenções, tudo isto está em português. Os senhores advogados, estudantes, leiam aquilo. Leiam, porque há a possibilidade da gente recorrer ao Tribunal de Justiça da CEDEAO. E ontem fez-se essa questão, mas vocês não são tribunal de apelo, por que a gente vai... Nós não examinamos a decisão do Supremo Tribunal em situação alguma. Nós não somos um tribunal de recurso. Mas há uma coisa. Vamos admitir que o advogado intenta uma ação no tribunal e há uma condenação sem que o seu constituinte tenha sido ouvido. Há uma condenação em que o seu constituinte fala inglês, todo o processo foi conduzido em português. Ou há uma decisão proferida à revelia, o tribunal notifica-nos numa sentença, diz-nos que perdemos a nossa propriedade, mas nós nunca fomos ouvidos. Há casos de um processo que está pendente há N anos e ninguém nos diz nada. Todos esses casos podem ser resolvidos pelo Tribunal de Justiça da CEDEAO. Mas o Tribunal não vai dizer ao Tribunal de Cabo Verde que a vossa decisão é nula. Não, não, não. Nós examinamos, de acordo com o procedimento que foi seguido, se houve ou não violação de um direito específico. Direito da propriedade é o primeiro direito humano fundamental. A justiça em tempo razoável é um dos primeiros. Então, mas as grávidas que têm filhos entre brava e fogo, questões dos nossos presos, a liberdade condicional. Temos várias questões pendentes no tribunal, em que nós não vamos dizer ao Estado, você fez mal, nós vamos tão somente dizer, aqui há violação de um direito humano. E depois, se for o caso, atribuímos uma indemnização. Por isso, eu acho muito importante que os nossos advogados e estudantes conheçam. Por isso é que todos, na medida do possível, advogados e estudantes, vão ficar com uma pen, está tudo ali. Qualquer contacto que os senhores desejem, é só mandar um e-mail, WhatsApp, eu disponibilizo tudo aquilo que a gente tiver em português. Neste momento temos 4 processos pendentes contra Cabo Verde, mas infelizmente são sempre os mesmos advogados que intentam essas ações, porque a maior parte diz, bom, eu não sei como é que se faz. Aquele que exerce a advocacia aqui está em condições de exercer a advocacia lá. A questão é tão somente de analisar e ver, portanto, os nossos regulamentos. Por isso eu estou muito satisfeito pelo facto de estarem aqui. Há várias outras questões que poderemos tratar. Há a possibilidade também de uma pós-graduação só sobre o Tribunal da CEDEAO. Estamos à espera que universidades enviem uma proposta. Estamos a analisar também a possibilidade de patrocinar esta pós-graduação, porque, efetivamente, é o nosso país que ganha com tudo isso e são os nossos cidadãos. Entrar com o processo no Tribunal da CEDEAO, ninguém tem que pagar nada. Estamos a discutir esta possibilidade de assistência judiciária às pessoas que não têm posse. Enfim, são tantas coisas que podíamos estar aqui a conversar, mas o tempo já não permite. Mas em outros fóruns podemos conversar. Agradeço a vossa presença, agradeço a doutora Cláudia pelas palavras, minha amiga, e espero em breve poder ver-vos em Abuja. Não é possível ir a Abuja para meter processos. Do vosso gabinete podem fazer tudo, estando na China, na Rússia, acompanham tudo o que se passa, mas estou em crer que em breve alguns poderemos encontrar, porque vamos organizar uma conferência internacional e vou convidar seguramente alguns advogados de Cabo Verde para estarmos ali presentes. Muito obrigado e estaremos em contato, tá bom?
Bien, je dirais donc que c'était le mot de fin. That was the closing message. I want to thank Dr. Diallo and his team. Please, a round of applause for them. Thank you. Ceci étant, nous sommes arrivés donc à la fin de cette session que nous avions appelée Forum étudiant, avocats et étudiants, ici à UniCV. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous allons passer à l'étape prochaine de notre journée qui est le déjeuner. Le déjeuner se fera au restaurant de l'université qui est derrière cet immeuble. Les hôtesses vont vous y conduire. Nous avons une table dressée à part pour les professeurs, les juges, et nous avons donc le contour du restaurant qui est réservé à vous les étudiants. Et rappelez-vous, aujourd'hui, Madame la Vice-Chancellor vous demandait de bien vouloir montrer votre livret, le livret de la Cour, qui est un peu votre sésame pour entrer au restaurant. Alors donc, ne l'oubliez pas derrière vous, gardez-le sur vous pour pouvoir vous ouvrir les portes du restaurant. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci de nous avoir accueillis à UniCV. Portez-vous bien, bon appétit et à bientôt. Je demande aux hôtesses de bien vouloir montrer le chemin pour les VIP. S'il vous plaît, Monsieur Lassisi, vous voudrez bien conduire. Voilà.